వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్. ముందుగా మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే 2.5 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన క్రైమ్ డైరీస్ ఈరోజు 200 ఎపిసోడ్ చేరుకుంది. మీతో పాటు 200 ఎపిసోడ్కి వచ్చిన నా ప్రతి గెస్ట్ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు 200 ఎపిసోడ్ గెస్ట్ ఎవరంటే వెరీ స్పెషల్. ఆయన పేరు చెబితే అడవిలో అన్నలు హడలిపోతారు, ఇక అసాంఖ్యక శక్తులైతే పారిపోతారు. ఇంతకీ ఆయన పేరు మహేష్ చంద్ర లడ్హా IPS. మార్వాడి కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చాలా స్మూత్, చాలా మృదు స్వభావాలు, కామ్గా ఉంటారు. ఎక్కువగా పోలీసు అదేవిధంగా లాఠీ పట్టుకోవడం, కొట్టడం ఇటువంటి దీనికి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్కి ఉండదండి. నా కమ్యూనిటీలో చూస్తే ఓన్లీ 2 or 3 of us are there, ఎంటైర్ కమ్యూనిటీలో. పోలీస్లో ఎవరు ఇష్టపడరు. ఒక AS గిల్ SP గారు ఉన్నవాళ్ళు చాలా సంవత్సరం నుంచి, డెకేడ్స్ నుంచి రౌడీజం తర్వాత గుండాయిజం చేసేవాళ్ళు అందరూ ఆయన కాలంలో అందరూ పారిపోయారు. That was the spark. That time I got no, this is the service which I should get into it. మీరు అక్కడ డైరెక్ట్గా వెపన్స్ సప్లై చేసే వాళ్ళు చూసారు, రౌడీజం చూస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ పార్టీ ఒక సిద్ధాంతం, ప్రజల కోసం పోరాటం చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో పెట్టిన పార్టీ. దీన్ని ఎలా మీరు షార్ట్అవుట్ చేసుకొద్దాం అనుకున్నారు? My relatives and families, they said no, ఆంధ్ర కార్డర్లో పోతే మళ్ళీ అన్ని రిస్క్ ఉంటుంది. ఆ గ్రేహౌండ్ ట్రైనింగ్ ముందుకు, తర్వాత గ్రేహౌండ్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఐ వాజ్ గివెన్ చింతపల్లి, ASP చింతపల్లి. అప్పుడు దారకొండ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అండ్ సడన్లీ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దూరా సార్ కాల్డ్ ఆన్ వన్ డే ఫ్రమ్ హిజ్ హౌస్, కేమ్ టు ఆఫీస్ ఇమీడియట్లీ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 7:30, 8 o'clock అప్పుడు. That was a learning lesson for me. In fact, he told a lot of things. సార్, మీరు గుర్తుకొండ బెల్లం దగ్గర వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పడానికి గవర్నమెంట్ పాలసీకి వెళ్ళారు. దాదాపు 200 మంది వాళ్ళు వచ్చారు విత్ వెపన్స్తో. ఇంతమంది లోపల ఉన్నారా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అసలు? అప్పుడు ఏమి అయిందంటే దిస్ మిలిటెంట్స్ ఆల్సో, మెనీ ఆఫ్ ద మిలిటెంట్స్ వర్ దేర్. వాళ్ళందరినీ పంపించారు, టాక్స్ ఫెయిల్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళారు. కానీ బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వరుసగా ఎన్కౌంటర్ అయినట్లు. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ విచ్ వీ షుడ్ నాట్ టెల్ యాక్చువల్లీ. ప్రకాశం జిల్లా చరిత్రలో తీసుకుంటే హెడ్ క్వార్టర్కి పరిమితమైన ఎస్పీలు చాలామంది ఉండేవారు. కానీ చాలామంది సబార్డినేట్స్ మీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఏం చెప్పేవారంటే MV కృష్ణారావు గారు ఒకరు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, మీరు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దూరా సార్ చెప్పిన initial 40 minutes talks that became like a guiding factor for me in my entire career. Sir em chepparante సార్, మీరు నిజామాబాద్లో ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ పరిధిలో మీకు వచ్చిందా? we have a లక్ష్మణ్ రేఖ దాటడానికి ఛాన్స్ లేదు. దట్స్ ఆల్. సార్, గుంటూరు డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటుంది. ఒకవైపు రౌడిజం, ఒకవైపు ప్యాకార్డ్ క్లబ్లు, ఇంకోవైపు నక్సల్స్. ఈ 3 డిఫరెంట్ క్రైమ్ని మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు? సో వాట్ వి డిడ్ ఇస్ వి ఐడెంటిఫై ఆల్ ద ఎక్స్ రౌడీ షీట్. కౌన్సిలింగ్ డే. కౌన్సిలింగ్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎలాబరేట్ ఆన్ దట్. క్లబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, LVR క్లబ్ అని, లేదా XYZ క్లబ్, ABC క్లబ్స్. అక్కడ SP ఆ క్లబ్స్ వాళ్ళతో మెయింటైన్ అయితే ఓకే, లేదంటే SP మీద కరప్షన్ అని ఒక బురద వేస్తారు, లేదు DG లెవెల్లో తీసుకెళ్ళి SPని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమో, లేదా ఇంకో ఏదో ఎలిగేషన్ పెడుతుంటారు. అటువంటి ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేస్తారు అక్కడ? ఎస్, there's a club was there. In fact, I would say that club was one of them and a few other clubs. So we told that it is not as per legally allow leda. Suddenly one day I read in the newspaper లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది దట్ ఎస్పీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి డబ్బు తీసుకొని ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్. ఇట్ వాజ్ ఏ షాక్ టు మీ బికాజ్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. late YSR sir was our CM.
And he told Mahesh, you are doing good job and keep doing it. And I still remember his words. It speaks. కానీ గుంటూరులో ఉన్న పొలిటీషియన్స్కి మహేష్ చంద్ర గారు సపోర్ట్ చేయకపోవడంతో అప్పట్లో ఉన్న కొంతమంది డీజీలు బాగా మీ మీద పగబట్టారు కదా. Finally, I came out of that. ఎక్కువగా కోడెల శివప్రసాద్ గారు బాగా ఎక్కువగా ప్రజలిస్తుంటారని మీకు ఎప్పుడైనా కాల్ చేశారా? If they want to make allegation, let them make. I was briefing everything to my boss and CM. సార్, విజయవాడ జాయింట్ సిపి టైంలో గౌతమ్ సవాంగ్ గారు మీకు సిపి కాల్ మనీ కేసు అంటే ఇప్పుడు సంచలనమైంది కేసు అని మీరు దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్ ఏదో తీసుకొచ్చారు. అసలు కేసు ఎక్కడ సాగిపోయింది? జెన్యున్ విక్టిమ్ ఉంటే హీ షుడ్ గెట్ ద జస్టిస్. సిఆర్పిఎఫ్ ఆల్రెడీ మీరు డిఏజీ చేశారు, అలా ఐజీ వచ్చారు. ఈ సదరన్ సెక్టార్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు కాశ్మీర్, ఛత్తీస్గఢ్ అన్నీ కూడా ఒకసారి విజిట్ చేశారు ప్లేస్. అంటే ఆ ఇంటెన్షన్ దేనికంటే సిఆర్పిఎఫ్ ఒక ఐడియా ఏముంటుంది? Because CRPF is now internal security is majorly looked after by CRPF. April 27th, మిట్ట మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ఏం జరిగింది? I went to Tirupati actually for planning an operation, and because most of the officers were called there, and then morning around 10:30 office ki vachi immediately intake poyanu. 11:30, 12:15 malli vachesanu nenu. 2 o'clock again I started back for lunch. There are 2-3 routes generally which I used to take different routes because of strategic reasons. So that day we have taken that particular route, and around 2:09 or 2:10 that blasting na vehicle and cycle మీద blast పెట్టిన మధ్యలో ఒక బాబు, his name also is Mahesh. I still owe my life to him. Then he has taken the most of the impact of that blast. Fortunately, bulletproof vehicle వల్ల everything ఏం కాలేదు. It's God's grace, I would say, and parents' blessings, all well wishers blessing. వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్. ముందుగా మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే 2.5 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన క్రైమ్ డైరీస్ ఈరోజు 200 ఎపిసోడ్కి చేరుకుంది. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి మీరు చూపించిన ఆదరణలే. మీతో పాటు 200 ఎపిసోడ్లకు వచ్చిన నా ప్రతి గెస్ట్కి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. వాళ్ళు రావడం, మీరు ఆదరించబట్టే క్రైమ్ డైరీస్ 200 ఎపిసోడ్ వరకు చాలా సక్సెస్గా వచ్చింది. 200 ఎపిసోడ్ నుంచి ఇక ముందుకు వెళ్తుంది. అయితే ఇప్పుడు 200 ఎపిసోడ్ గెస్ట్ ఎవరంటే వెరీ వెరీ స్పెషల్. ఆయన పేరు చెబితే అడవిలో అన్నలు హడలిపోతారు, ఇక అసాంఖ్యక శక్తులైతే పారిపోతారు. ఎందుకంటే ఆయన చూడ్డానికి చాలా మృదు స్వభావిగా కనిపిస్తున్నా, నవ్వుతూ ఉన్నా, కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ విషయాలు మాత్రం ఆయన ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కారు. ఆయనకి మరొక పేరు కూడా ఉంది, ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ అని. ఆయన పనిచేసిన టైంలో నక్సల్స్ అనేది చాలా తీవ్ర సమస్యగా ఉన్న టైంలో సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ ప్రకారం అప్పట్లో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లు జరగడం, ఎన్కౌంటర్లు జరగడం, సరెండర్స్ జరగడం, అరెస్టులు జరగడం జరుగుతుంది. దీంతో ఉద్యమం నీరు గారిపోతుందని భావించిన మావోయిస్టు పార్టీ ఆయన్నే టార్గెట్ చేసింది. అడవుల్లో ఉండాల్సిన అన్నలు డైరెక్ట్గా ఆయన ఉన్న ప్లేస్కే రావడం, ఆయన మీద క్లైమర్ మ్యాన్ ప్రయోగించడం. కానీ త్రుటిలో ఆయన తప్పించుకున్నారు. ఓ వ్యక్తి అడ్డంగా రావడంతో ఆయన అందులోంచి బయటపడ్డారు సురక్షితంగా. అయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరు, ఆ వ్యక్తి వెనక ఉన్న శక్తి ఎవరు అనేది ఆయనడే తెలుసుకుందాం. ఇంతకీ ఆయన పేరు మహేష్ చంద్ర లడ్హా IPS, ఐజీ సిఆర్పిఎఫ్ సదరన్ సెక్టార్. మహేష్ చంద్ర లడ్డ గారు రాజస్థాన్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి విశాఖపట్నంలో ఏఎస్పీ అతని కెరీర్ ప్రారంభించి దశల వారీగా ప్రమోషన్ పొందుతూ ప్రకాశం, గుంటూరు, నిజామాబాద్ ఈ 3 జిల్లాలో ఎస్పీగా పనిచేశారు. ప్రకాశంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎక్కువగా మార్కాపురం ఆ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ అక్కడిలో ఉన్న అన్నలపైన ఎక్కువగా యుద్ధం ప్రకటించారు. అప్పట్లో ఆయన మీద దాడి జరగడం అనేది ఒక ఇష్యూ. దాని తర్వాత గుంటూరులో కూడా ఆయన ఒకవైపు నక్సల్స్ ఏరియాతో పాటు రౌడీజంపై ఉక్కుపాదం మోపడం, గుంటూరులో ఉన్న క్లబ్బులపై ఆయన ఎక్కువగా దాడి చేసి, అంటే పేద ప్రజలు ఎక్కువగా ఆర్థికంగా చిదిగిపోతున్నారు భావించిన క్లబ్స్పై కూడా దాడి చేసి దాడులతో
క్లబ్బులందరూ కూడా యజమానులు పారిపోయారు. ఇక నిజామాబాద్లో ఇంకా పీక్ స్టేజ్ నుంచి లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు అక్కడ కూడా ఎన్కౌంటర్తో ఆ ఇష్యూంట్లో వచ్చేసారు. దాని తర్వాత ప్రమోషన్ పొంది కొంతకాలం ఎన్ఐఏలో పనిచేశారు. ఎన్ఐఏలో పనిచేస్తున్నట్టు హై ప్రొఫైల్ కేసులు చూశారు. దాని తర్వాత విజయవాడ డిప్యూటీ కమిషనర్గా వచ్చి కాల్ మనీ వ్యవహారంలో అతను కూడా తనదైన శైలిలో అతను మరొకసారి విజృంభించారు. అంటే అప్పట్లో గౌతమ్ సవాంగ్ సిపిగా ఉండడం, ఆయన కోఆర్డినేషన్తో చక్కగా పనిచేసి వెళ్ళారు. తర్వాత విశాఖపట్నం కమిషనర్గా వచ్చారు. విశాఖపట్నం కమిషనర్ ఉన్న టైంలోనే చెడ్డీ గ్యాంగ్తో పాటు జగన్పై కోడి కత్తి వ్యవహారం జరగడంలో కూడా అతను ఖచ్చితంగా ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత మరొకసారి ఆయన సెంట్రల్కి వచ్చి ప్రస్తుతం సిఆర్పిఎఫ్లో సదరన్ సెక్టార్ ఐజీగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన అడిగి అసలు పోలీసింగ్కు ప్రజలకి మధ్యన బంధం మరింత పెరగాలంటే, ప్రజలకు పోలీసుపై మరింత నమ్మకం పెరగాలంటే ఏం చేయాలి, అప్పుడులో ఉన్న నక్సల్స్ మూవ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండేది, అది క్రమేపీ ఏ విధంగా ఇప్పటివరకు వచ్చింది, అప్పుడు ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ ఏ విధంగా ఉండేది, అది ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్గా మారిన తర్వాత ప్రజలు ఎలాంటి భద్రత తీసుకోవాలి, ప్రజలు ఎలాంటి అవగాహన చేసుకోవాలనే విషయాన్ని ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం. మహేష్ చంద్ర రెడ్డి గారు నమస్తే. నమస్కారం. సార్, మిమ్మల్ని ప్రకాశం జిల్లా 2005 ఏప్రిల్ 27న జరిగిన ఘటనలో అసలు చాలా అందరూ కూడా ఊహించలేదండి. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు యాక్షన్ టీం అనేది సిటీ వరకు లేదా అక్కడక్కడ ఉండి తప్ప డైరెక్ట్గా ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మీద, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ మీద అటాక్ చేస్తారని, అది కూడా క్లైమర్ మ్యాన్ పెట్టి చేస్తారని ఎవ్వరూ ఊహించలేదు. అంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ నుంచి మీరు చాలా లక్కీగా బయటకు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక వ్యక్తి అడ్డు రావడంతో మీరు బయటపడ్డారు. ఆ వ్యక్తికి రావడానికి వెనక ఒక శక్తి మీకు కాపాడిందనే విషయాన్ని అప్పుడు చాలామంది అనుకున్నారు. ఆ శక్తి భగవంతుడి రూపంలో అవ్వచ్చు, లేదా మీ తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక శక్తి మాత్రం మిమ్మల్ని కాపాడింది. అసలు ఆ ఘటన ఇప్పటికీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న ఘటన అండి. ఆ ఘటన తర్వాత ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యామని కూడా మావోయిస్ట్ పార్టీ ఒక సమీక్ష జరుపుకుంది. అంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్. ఒకసారి ఆ ఇన్సిడెంట్ చెప్పే ముందు అసలు మహేష్ చంద్ర లడ్డా గారు రాజస్థాన్ నుంచి ఐపీఎస్ ఎందుకు అవ్వాలనుకున్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన తర్వాత దశల వారిగా ఎక్కడ పనిచేస్తారో మీది ఒక మార్క్ అంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చారండి. అంటే ఏఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు చింతపల్లి ఫారెస్ట్లో అదొక దశ ఉంటుంది. అంటే మీరు ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ దగ్గర నుంచి సైబర్ క్రైమ్ వరకు చూసుకుంటూ వచ్చారండి. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, ప్రజలకి పోలీసులపై ఎక్కువ నమ్మకం కలగాలంటే, మరింత దగ్గరగా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే ముందు ఒకసారి మహేష్ చంద్ర లడ్డా గారి కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పండి. నేను యాక్చువల్లీ రాజస్థాన్లో పుట్టాను, అక్కడ పెరిగాను. డిస్ట్రిక్ట్ కాల్డ్ భీల్వాడ, ఫేమస్ ఫర్ షూటింగ్స్, బేసికలీ ద సింథెటిక్ షూటింగ్స్ అండ్ ఆల్. అక్కడ చిన్న విలేజ్ ఉన్నాయి, అరౌండ్ 3000 పాపులేషన్ నేను ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది. అక్కడే పుట్టి పెరిగిన, స్కూలింగ్ మోస్ట్లీ అక్కడే జరిగింది, 8th క్లాస్ వరకు. 8th తర్వాత బయటికి రావడం జరిగింది. 9th ఒక తహసీల్ హెడ్ క్వార్టర్లో వచ్చాము. దెన్ 10th నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో వచ్చి మొత్తం గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివాము. బికాజ్ అప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్ లేదా, ప్లస్ వీఆర్ ఫ్రమ్ ఏ బేసికలీ బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. మై ఫాదర్ వాజ్ అ టీచర్, టీచర్గా చేసి వీఆర్ 5 brothers and sisters, 2 sisters, 3 brothers ఉన్నాము. దెన్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, దెన్ గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ దేర్. సో నార్మల్ ఫ్యామిలీతో వచ్చాము. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివి, అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఐపీఎస్ క్యాడర్ వరకు ఎదిగారు మీరు? గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన తర్వాత నేను ముంబై పోయాను. అక్కడ సిఏ చేశాను, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కోర్స్ చేసి. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సిఏ ఆల్మోస్ట్ 21 yearsలో సిఏ అయిపోయింది. అంటే తొందరగా మళ్ళీ సర్వీస్లో పోతే అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక ట్రై చేయవచ్చు కదా. సో దెన్ ఐ ట్రైడ్ ఫర్ సివిల్స్ అండ్ 98లో I got into this IPS అని. ఓకే సార్, జనరల్గా మార్వాడి కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చాలా స్మూత్, చాలా మృదు స్వభావాలు, కామ్గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ బిజినెస్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వరకు ఉంటారు తప్ప ఎక్కువగా పోలీసు, అదేవిధంగా లాఠీ పట్టుకోవడం, కొట్టడం, ఇటువంటి దీనికి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్కి ఉండదండి, జనరలీ ఉండదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా కమ్యూనిటీలో చూస్తే ఓన్లీ 2 or 3 of us ఆర్ దేర్ ఎంటైర్ కమ్యూనిటీలో. జనరలీ పోలీస్లో ఎవరు ఇష్టపడరు. తర్వాత ఎవ్రీబడి సీజ్ ఫ్రమ్ ద మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. తొందరగా సంపాదించాలి ఆలోచన తప్ప సర్వీస్ మోటో అని తక్కువ ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే సర్వీస్ మోటోలో కూడా పోలీస్ అనేది ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకోరు. ఐఏఎస్, ఐఆర్ఎస్, ఐవీఎస్ ఉంటారు, జనరలీ చేయరు. బట్ ఐ హ్యాడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే
శివచర్ అండ్ మాథుర్ గారు ఒక సీఎం ఉండేవాళ్ళు రాజస్థాన్లో. హీ వాజ్ ఫ్రమ్ మై డిస్ట్రిక్ట్ భిల్వాడ. సో ఒక్కసారి నా ఊరికి వచ్చారు వాళ్ళు, ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ టైంలో వచ్చారంటే. అప్పుడు ఒక ఏఎస్ గిల్ ఎస్పీ గారు ఉన్నవాళ్ళు. తర్వాత ఆయన కూడా సెంట్రల్లో వచ్చి సిఆర్పిఎఫ్ డీజీ ఆయన రిటైర్ అయ్యారు, అమర్జిత్ సింగ్ గిల్. అచ్చా. సో హీ వాజ్ లైక్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఆయన వచ్చేప్పుడు ఊరిలో వచ్చి మేము చూసాము హౌ ఎస్పీ కెరీస్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హౌ హీ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ నా ఊరిలో వచ్చి ఒక మనిషి తుపాకులు తీసుకొని సీఎం గారు చుట్టూ పరిమితి తిరుగుతున్నాడు, పట్టుకొని లోపల పెట్టేశారు. సీఎం గారు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆయన వదిలేదు. సార్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇల్లీగల్ థింగ్, ఐ వాంట్ అలౌ హిమ్ టు, హీ మే బీ యువర్ పార్టీ మెంబర్ బట్ ఐ విల్ నాట్ లీవ్ హిమ్. అండ్ హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ అండ్ హీ వాజ్ డూయింగ్ సచ్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్. కొంతమంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి, డికేట్స్ నుంచి రౌడీజం తర్వాత ఈ గుండాయిజం చేసేవాళ్ళు అందరూ ఆయన కాలంలో అందరూ పారిపోయారు. అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. సో దట్ వాజ్ ద స్పార్క్. దట్ టైమ్ ఐ గాట్ నో, దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్ విచ్ ఐ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. అదే సో బేసికలీ దట్ అన్కాన్షియస్ మైండ్లో ఎప్పుడు అదే ఉంటుంది. సో ఫైనలీ ఐ కుడ్ కమ్ ఇన్ టు దాట్. ఓకే సార్, ఆ కల్చర్ నుండి మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ కల్చర్కి వచ్చారు. మీరు రాజస్థాన్ అంటే అక్కడ ట్రెడిషన్ వేరే ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ వేరే ఉంటుంది, ఫుడ్ కల్చర్ వేరే ఉంటుంది. మీరు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా వచ్చారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్. మీరు వచ్చే టైంకి ఇక్కడ వేరే మూమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. చింతపల్లి ఫస్ట్ మీరు ఓఎస్డీ అన్నప్పుడు అక్కడ నక్సల్స్ చాలా తీవ్రత స్థాయిలో ఉంది. మీరు అక్కడ డైరెక్ట్గా వెపన్స్ సప్లై చేసే వాళ్ళు చూసారు, రౌడీజం చూస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఒక పార్టీ, ఒక సిద్ధాంతం, ప్రజల కోసం పోరాటం చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో పెట్టిన పార్టీ. అక్కడ మీరు చేసిన దగ్గర క్రిమినల్స్ యాటిట్యూడ్. దీన్ని ఎలా మీరు షార్ట్ అవుట్ చేసుకొద్దాం అనుకున్నారు, ఫైట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు? దీనిలో యాక్చువల్లీ ట్రైనింగ్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇనిషియల్గా యాక్చువల్లీ మేము ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు 99 ఉమేష్ చంద్ర సార్ గారు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది హైదరాబాద్ టౌన్లో. సో అప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ దే సైడ్ నో ఆంధ్ర కార్డర్లో పోతే మళ్ళీ అన్ని రిస్క్ ఉంటుంది, బెటర్ యూ రైట్ అనదర్ ఎగ్జామ్ అండ్ కమ్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను వేరే ఎగ్జామ్లు కూడా పాస్ అయ్యాను, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఆప్ట్ ఫర్ ద మెయిన్స్ అగైన్. ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిపోయాము, బట్ ఐ లైక్ దిస్ కార్డర్ అండ్ ఐ థాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ టు డూ ఫర్ అస్. సో దెన్ ఐ సెడ్ no, we'll work out and I somehow convinced my family member and all, there's no need to worry about that. These are the part and parcel of any job. And the training makes lot of difference. 2 years NPA training తర్వాత పర్టికులర్లీ ఇక్కడే గ్రేహౌండ్ ట్రైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ 4-5 months మేము గ్రేహౌండ్లో ట్రైనింగ్ చేసి ఆర్సీ కోర్స్ చేసి దెన్ గ్రేహౌండ్ టీమ్స్తో పాటు జంగల్లో పోయి 3 days 4 days కాంబింగ్ ఆపరేషన్లో దట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అప్పటి నుంచి ఆ గ్రేహౌండ్ ట్రైనింగ్ ముందుకు తర్వాత గ్రేహౌండ్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇట్స్ హ్యూజ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. బేసికలీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మీకు చాలా పెరుగుతుంది దానివల్ల. సో దెన్ వన్ థింగ్ ఈజ్ దాట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ ఐ వాజ్ గివెన్ చింతపల్లి ఏఎస్పి చింతపల్లి. అప్పుడు దారకొండ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది 9 months బ్యాక్. నేను జాయిన్ చేసే ముందు 9 months బ్యాక్ there was a very bad incident where the entire AOP, the armed outpost, was attacked by Maoists and all weapons were taken away. అంటే మీరు అప్పుడు ఏఎస్పి చింతపల్లి? లేదండి, నేను 9 months తర్వాత జాయిన్ చేశాను. ఓకే ఓకే. నేను దారకొండ కరెక్ట్. సో దట్ వాజ్ a very bad incident in one of the Andhra police history where the entire AOP was run over and few of our policemen were martyred and weapons were taken away. So that incident was fresh in everybody's mind. So either you have to face it or you have to run away. So I've decided to face it because, and the DG sir was very positive. Appudu HJ Dora garu DG ga unnaru. So he said, no Mahesh, you go, all memandaru me venuka unnamu, మీరు పోయి అక్కడ సెటిల్ చేసుకోండి. So then almost 2 years I worked there. I still remember 16 exchange of fire అప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు జరిగింది. నేను పోయి ఫస్ట్ నెలలో 3 exchange of fire జరిగింది. దానిలో 2 నక్సలైట్స్ చనిపోయారు. Then suddenly I still remember Dora sir called on one day from his house. ల్యాండ్ లైన్ నుంచి కాల్ చేశారు.
అప్పుడు చింతపల్లిలో ఏమి అంటే దే వాజ్ నో క్వార్టర్స్ యాక్చువల్లీ, ఎస్డిపిఓస్ ఏఎస్పీస్కి క్వార్టర్ లేవు. సో ఐ వాజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ గెస్ట్ హౌస్. మై ఆఫీస్ వాజ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ హౌస్. అండ్ సో గెస్ట్ హౌస్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోన్ ఉన్న ఆర్డర్లీ వచ్చి, సార్ డీజీ గారు లైన్లో అంటే, అరే డీజీ గారు ఎక్కడ లైన్లో ఉన్నారు, డీజీ ఈజ్ ఎ బిగ్ మ్యాన్ టు బి ఆన్ లైన్ ఫర్ ఏఎస్పీ. లేదు సార్ ఆయన చెప్తున్నారా, డీజీగా మాట్లాడుతున్నారా, మీతో మాట్లాడాలి. ఓకే వస్తాను నేను. దెన్ ఐ జస్ట్ కేమ్ టు ఆఫీస్ ఇమీడియట్లీ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 7:30, 8 o'clock అప్పుడు. సో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ వీ యూస్ టు స్లీప్ లేట్ ఇన్ ద నైట్. అన్నీ 12:30, 1 o'clock వరకు అన్నీ చూసి బాగానే ఉన్నాయి, అప్పుడు పడుకున్న వాళ్ళు. సో దెన్ ఐ ఇమీడియట్లీ కేమ్ అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ కాల్ కేమ్. So Dora sir was online. So I was surprised. Dora garu is a DGP of the state, calling ASP from on his own. Even ఆయన సొంత కాల్ చేసి దెన్ మాట్లాడితే then he talked almost 45 minutes to me. 45 minutes, and he counseled how to go about it, how to motivate the men, how we should approach and all. So I still remember that was a learning lesson for me. In fact, he told a lot of things, and that I followed throughout my career so far. And wherever I go, generally I follow those principles, and it gives a lot of satisfaction and success here. ఏం చెప్పారండి? There were few things he told is one, in Maoism, always be very careful. One success doesn't mean you go after these people, because those people wait and watch for us. Where do we commit mistake, and appudu immediately mana మీద స్ట్రైక్ చేస్తారు. సో మీరు 1 monthలో నేను చూస్తున్నాను, నా రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, మీరు చాలా పార్టీలు బాగానే పంపిస్తున్నారు, పార్టీతో పాటు పోతున్నారు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆల్ ఇట్స్ గుడ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు టేక్ దెమ్, బట్ చాలా ఆలోచించుకోవాలా. మీతో పాటు ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్స్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్, పార్టీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్, వాళ్ళందరితో మాట్లాడి సలహా తీసుకొని ఇలా చేసుకోవాలా, ఇలా చేసుకోకూడదు, ఆ ప్రకారం పోవాలి. అండ్ ఆల్వేస్ ద రిస్క్ షుడ్ బి క్యాల్కులేటివ్, బికాజ్ ఎనీ సెట్ బ్యాక్ మన యాక్చువల్లీ 1 or 2 సక్సెస్ అవుతే అందరూ మంచిగా చెప్తారు. ఎనీ 1 or 2 setbacks, the entire successకి మనకు వెనుక లాపుతుంది. సో టేక్ ఎవ్రీబడి అలాంగ్ విత్ యూ, కన్సల్ట్ దెమ్, దెన్ గో. దెన్ ఫస్ట్ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ గ్రిప్ ఆన్ ద టెరైన్ అండ్ పీపుల్ దేర్. చాలామంది మిలిటెంట్స్ ఉంటారు, చాలామంది. సో స్లోలీ విలేజ్ విజిట్ చేసుకోండి, ఏరియాలో ఎవరు ఉన్నారా, what are the Maoist practice. So I was hardly 1 month old as ASP in my actual service. So you have a long career, you should think all those aspects and then go calculatively and work out. So then I understood those things, and then what is the role of OSD and SPs, how you show whatever they tell, you take it very seriously. It is not that because after 8-9 months the operations are being started again. So then Darakodna incident is very fresh in everybody's mind. Appudu I think 10 to 12 members has died in that. So మళ్ళీ అటువంటి ఏదో ఒక సెట్ బ్యాక్ వస్తే మనకు చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ హీ టోల్డ్ అబౌట్ ద లీడర్షిప్ ఇష్యూస్. సింప్లీ giving the orders will not solve the problem. You have to take their feedback also, because మనతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది దే ఆర్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. దే మే బి ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ కానిస్టేబుల్, హెడ్ కానిస్టేబుల్, డజంట్ మ్యాటర్. హూఎవర్ ఇస్ ద రైట్ పర్సన్, యూ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, మంచి సజెషన్ ఇస్తే సజెషన్ తీసుకోండి. Implementation is depend on you. If you like it, you implement. If you don't like, you leave it. But take everybody's input and do it. So that's only when the leadership will be successful. Otherwise,
it would be difficult to sustain in long run. ఓకే So I still remember that thing. సార్ మీకు చేసిన 2 yearsలో ఎన్ని ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఉంటాయి? 16 exchange of fires అయింది. క్యాజువాలిటీస్ అరౌండ్ 8 Maoist died. టాప్ క్యాటర్ ఉన్నాయి లేదంటే TCL? Dalam commanders, one was there and remaining Dalam members and all. See, Chintapalli area మీరు చూసి ఉంటారు. So generally they have the upper hand because the hillocks, the hilly terrain. అండ్ అప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ పనిచేసి కాదు, ల్యాండ్ ఫోన్ కూడా లేదు. సో బై ద టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ అండ్ వీ సెండ్ ద పార్టీ, ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 48 hours గేప్. ఇన్ఫర్మెంట్స్ లోపల నుంచి రావాలి, మనకు చెప్పాలా, మేము పార్టీ మొబిలైజ్ చేయాలా, లోపల పంపాలా అంటే ఇట్ యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో ఆ టైమ్ గేప్లో దే యూస్ టు చేంజ్ దేర్ లొకేషన్స్. సో దట్ వాజ్ అ డిఫికల్ట్ టైం. కానీ అక్కడ టోపోగ్రఫీ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. ఒకటి మీకు ఈస్ట్ గోదావరి అన్నవరం అదో బెల్ట్ కనిపిస్తుంది, జీకే వీధి, పైకి పోతే సీలేరు, ఇటు పోతే లెఫ్ట్కి పోతే పాడేరు, చోడవరం, అంతా అసలు పర్టికులర్లీ చింతపల్లి, జీకే వీధి, అన్నవరం, సీలేరు, దిస్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఏరియా. అంటే చాలా హైట్స్ చాలా ఉంటుంది, ద హిలాక్స్ ఆర్ టూ హై అండ్ the real generally access at villages ki access motorable access road ledu, so we have to go either on bike or on by foot. So bike lo povalante chaala kashtam because it's always carries lot of risk. So only by cross country mem potamu. So cross country poyappudu vaallu pai nunchi chustaru meeku, because generally they are on the top of the or middle of the hill. So location maadi expose అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ వేర్ రిజల్ట్స్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అక్కడ. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్లుగా చింతపల్లి, సీలేరు ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళకి అప్పర్ హ్యాండెడ్ 100%, ఎందుకంటే వాళ్ళకి విజిబుల్ కనిపిస్తుంటారు. మీరు యూనిఫామ్లు వెళ్ళినా విజిబుల్ అవుతారు, మామూలుగా గ్రూప్గా వెళ్ళినా విజిబుల్ అవుతుంటారు. మరి మీరు ఏ విధంగా షార్ట్ కట్ చేసుకుంటూ అది ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు? See, generally what happened, there is a lot of tactical movements we used to do, like getting in one side, going into another side, complete night movement, cross country movement, or maybe walking extra 5-10 kilometers and deviating and ultimately reaching to your location area. So those were the different tactics that time we used. కానీ అదే టైంలో ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ ఒకే మూమెంట్ ఎంచుకునేవారు కాదండి. Yeah, it is. These are the tactics which we are supposed to use actually. It's always you have to have guerrilla warfare tactics. Otherwise, it's always difficult. We may get into trap. సార్, మీరు చేస్తున్న టైంలో ఈ మావోయిజం అనేది లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లంగా చూసారా, లేదా అక్కడ ఉన్న సామాజిక సమస్యగా మీరు ఐడెంటిఫై చేశారా? See, it was both actually. There was a socio-economic problem. There's a lot of people, surrendered people to మాట్లాడితే ఎంప్లాయ్మెంట్ లేని వల్ల, లేకపోతే వేరియస్ అదర్ ఇష్యూస్. గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు సపోజ్ వాళ్ళకు ఏమి అన్యాయం జరిగింది అంటే గవర్నమెంట్లో ఫిర్యాదు ఇస్తే వాళ్ళకు ఇమీడియట్లీ దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ దేర్ జస్టిస్ అండ్ సో ద స్లో రెస్పాన్స్ ఆఫ్ దట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దెన్ యూజింగ్ దట్ ప్లీ దే వర్ డూయింగ్ ఆల్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్టోర్షన్ స్టార్ట్ చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళు టేకింగ్ లా ఇన్ టు దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ సెటిలింగ్ ద డిస్ప్యూట్స్, ఒక్క భూమిలో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అన్నీ చేసేవాళ్ళు. సో ఇనీషియలీ ద మావోయిజం ఆర్ ద నక్సలిజం స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ socio-economic problem, and then by the time in late 90s or early this century, completely it became an extortionist movement. So when the things becomes extortionist and law and order issue, it's easy to handle actually. అంటే మీరు 2 years తర్వాత then నేను మహబూబ్ నగర్ పోయాను. So మహబూబ్ నగర్ I was OSD there, so the same job again for another 2 years. Nallamala forest. So continuously the same job. అప్పుడు ఎస్పీ ఎవరండి? ఇప్పుడు ఆర్కే మీనా గారు ఎస్పీ. He was my SP, very nice gentleman, and he supported me, guided me. Had a good tenure there, lot of successes in Maoism. అంటే ఓఎస్డి నల్లమల ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? There were almost 24-25. అక్కడ కూడా ఓపీల మీద చాలా అటాక్స్ జరిగాయి. అక్కడే జరిగింది, బట్ ఫార్చునేట్లీ ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ రివోల్టింగ్. వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ ఫర్ 2 years దేర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్,
ప్రజలకి మావోయిజం కోసం వాళ్ళు ఏమి చేస్తారా, వాళ్ళు ఏమి చెప్తారా, వాళ్ళ డిఫరెన్స్ ఏమి, అండ్ వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాంపెయినింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ వీ మేడ్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ మావోయిజం వల్ల మీకు ఏమి నష్టం ఉన్నాయి, వాళ్ళు దేనికి చేస్తున్నారా, మీకు అల్టిమేట్లీ నష్టం ఎవరు దిగేదండి. And when I left, I think almost Maoism was over in that area, and then immediately peace talks started. So I left somewhere July 2004. Almost it was Mehboob Nagar was I can say hardly 8 to 10 people left by that time. They all went either other side of the Nallamala or here and there, or either surrendered or killed basically. Next first posting. Then I went to SP Prakasham, akkad nunchi SP Prakasham. Then same peace talks were going on when I was SP, because the new government came that time, 2004. అచ్చా, చారు సినిమా తర్వాత మీరు? Yes, I succeeded Charu Cinema. మేడం ఉన్నప్పుడే టాక్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. Yes, మీరు కంటిన్యూ చేశారు? I continued and talks went on up to December 2004. మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా? Yeah, that was గుత్తుకొండ బెల్లం దగ్గర government policy, and whatever instructions we received, we facilitate them to come to Hyderabad for talks and all, and it went on for some time, but finally the results did not come. They started moving in weapons, threatening the villagers. Then government has taken a call to go further again. సార్, మీరు గుత్తుకొండ బెల్లం దగ్గర వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పడానికి గవర్నమెంట్ పాలసీకి వెళ్ళారు. దాదాపు 200 మంది వాళ్ళు వచ్చారు విత్ వెపన్స్తో. ఇంతమంది లోపల ఉన్నారా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అసలు? Yeah, we had all information. The information ఉంది. అప్పుడు ఏమి అయిందంటే, దిస్ మిలిటెంట్స్ ఆల్సో, మెనీ ఆఫ్ ద మిలిటెంట్స్ వర్ దేర్, సో దే ఆల్సో జాయిన్ దెమ్ బేసికలీ. బికాజ్ జనరలీ ఏమవుతుందో, మిలిషియా మెంబర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు ఓపెన్గా ఉండి విలేజెస్లో ఉండి వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దే డోంట్ క్యారీ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎమ్యునేషన్, దే ఓన్లీ గివ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ బేసికలీ, ఆర్ మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్గా పనిచేస్తారు. బట్ యాక్చువల్లీ once the talk started, somehow they got emboldened, and all of them, many of them have joined them. So that is why the number. కానీ అక్కడ మా పీపుల్స్ వారితో పాటు జనశక్తి కూడా వస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు? జనశక్తి రియాజ్ కూడా అక్కడే. Yes, they were moving in that area basically, but Janshakti actually we did not expect them. Generally Karimnagar, Warangal area lo, but appudu because free to move around, so they came to Nalamalla and discussing with their Maoist leadership appudu. So that happened actually. ఓకే, వాళ్ళందరినీ పంపించారు, టాక్స్ ఫెయిల్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళు మరి వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళారు. కానీ బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వరుసగా ఎన్కౌంటర్ అయినట్లు. See, these are the strategies which we should not tell actually. It won't be nice telling on the camera. It's an entire department works on a different level. But situation demanded like that. But what happened that talks has given a good insight to us also. How we talk to many of these people, how they work, how they behave, what is their pattern of movement and all. A lot of strategical things was done at state level, then district level, police station level. ఆ టాక్స్ టైంలో వాళ్ళు కూడా రిక్రూట్మెంట్ ఎక్కువ చేసుకున్నట్లున్నారు. Yes, they did. So most of the militia member joined them as armed cadre, and they tried to. That is where there was a rift between government and party, the Maoism. Once we are మీరు ఎక్కువగా హెడ్ క్వార్టర్లో ఉండకుండా మార్కాపురం హెడ్ క్వార్టర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? Because Markapur was the zone for us actually. Akkad nunchi mattam Nalamala start avutayi, and Maoist used to be in that area. And being the SP, I have to lead the force by example. So generally I used to go. I had a good team also. OSD Rangnath was there, and then 3, 4, 5 very young SIs were there. So they did a wonderful job actually. అంటే ప్రకాశం జిల్లా చరిత్రలో తీసుకుంటే హెడ్ క్వార్టర్కి పరిమితమైన ఎస్పీలు చాలామంది ఉండేవారు. కానీ చాలామంది సబార్డినేట్స్ మీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఏం చెప్పేవారంటే, ఎంవి కృష్ణారావు గారు ఒకరు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, మీరు మీ ముగ్గురే ఎక్కువగా ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళారని చెప్తుంటారు. ఎంవి కృష్ణారావు గారు ఎక్కువ తిరిగేవారని. తర్వాత మీరు. సో వాట్ హ్యాపన్స్, దట్స్ అగైన్ ఐఎమ్ లీడింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దోరా సార్ చెప్పిన
initial 40 minutes talks that became like a guiding factor for me in my entire career. సార్ ఏం చెప్పారంటే ఫోర్స్ మీకు విన్న కాకుండా మీరు ఏమి చేస్తున్నారు మీకు అర్థం చేసుకోవాలా అండ్ దే షుడ్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు యువర్ విజన్. Just because in police department or in discipline force, generally what we say force do, it should not be the case. They should be willing to come with you and you should go in front of them, lead them and see that they have a full confidence in you. So then I used to go there. Very nice team was there. In fact, all officers which I told you, like Rangnath is now Nalgonda SP is there. Another 3-4 officers were there. Few of them now inspector and 1 or 2 is a DSP. They have done wonderful job and because of them I could get the results or whatever you can tell. It was a అంటే నేను అప్పుడు చూస్తున్న టైంలో కొంతమంది అండ్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న హెడ్ క్వార్టర్స్లకే ఆఫీసర్లు ఎస్పీలు ఉండేవారు, చుట్టూ గన్మ్యాన్లు. కానీ ఫీల్డ్లో మాత్రం కానిస్టేబుల్స్, ఎస్ఐలు, సిఐలు డీల్స్ తిరిగారు. అంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం కూడా ఒక విధంగా మైనస్ అయింది. Everyone has its own personality and traits here, so I don't like to comment who what others has done, but I felt like better to go with the men, be with them and what they would like to have from me as a leader and what do they expect. ఆ విధంగా దగ్గర పోతే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారా, రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తుంటే వాళ్ళు నేను కలిసి ఒక్క పాయింట్ మీద పని చేస్తే అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్. సార్ ఆ టైంలో April 27th మిట్ట మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ఏం జరిగిందండి? See, I'll tell you, we had some information about Maoist movement and we wanted to go for big operation. So I went to Tirupati actually for planning an operation and because most of the officers were called there and we planned an operation there. So went Tirupati, planned the operation, sent the parties and came back maybe around 2 o'clock in the night. Came back parties, then next day entire day we were working as usual. Party went inside and some big leaders were conducting meeting and they wanted to go for some offensive. That is what the information. So we thought anyway before they commit any offense, let us be offensive so we can prevent any big damage. So then next day morning 27th, 26th entire day, 25th in fact we went to Tirupati, 25th or 26th early morning vacham 3 o'clock. Then 27th early morning exchange of fire start ayindi. So it happened in Nallamala area. The Maoist were there, the big leaders, the state committee they were there, that including Ram Krishna was there and so okay, then I went to home because my HF site was there at home, being the house at height. గుట్ట మీద ఉన్న వల్ల అక్కడ నుంచి మంచిగా కేర్ చేస్తే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ సైట్ పెట్టారు. దెన్ మార్నింగ్ అరౌండ్ 10:30 ఆఫీస్కి వచ్చి ఇమీడియట్లీ ఇంటికి పోయాను. టాక్ టు ద పార్టీస్, కమ్ బ్యాక్ అండ్ మళ్ళీ 11:30, 12:15 మళ్ళీ వచ్చేసాను నేను. 12:15, 12:30 వచ్చిన తర్వాత డిడ్ మై నార్మల్ జాబ్ అండ్ ఆల్. మన ఆఫీస్లో చాలామంది పిటిషనర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారంటే మాట్లాడి 2 o'clock again I started back for lunch to camp office. Then మధ్యలో there are 2-3 routes generally which I used to take different routes because of strategic reasons. So that day we have taken that particular route and around 2:09 or 2:10 that blast had happened. So 2:10 something that blast had happened and I was fortunate enough, I would say, బ్లాస్టింగ్ నా వెహికల్ అండ్ మా సైకిల్ మీద బ్లాస్ట్ పెట్టిన మధ్యలో ఒక బాబు, హిజ్ నేమ్ ఆల్సో ఈజ్ మహేష్, ఐ స్టిల్ ఓ మై లైఫ్ టు హిమ్. ఆయన మధ్యలో వచ్చారు పాపం. ఆయన 10th క్లాస్ ఆ రోజు ఎగ్జామ్ ఇచ్చి వస్తున్నారు. దెన్ హీ హ్యాస్ టేకెన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్లాస్ట్ అండ్
Nenu, na driver and 4 gunmen were there in vehicle. So vehicle has gone just like up and came down. Fortunately, a bulletproof vehicle valla everything ఏం కాలేదు. But of course, entire vehicle got damaged and driver ki వాళ్ళకు అర్థం కాలేదు. What driver was thinking is he hit the side footpath. టెంపుల్ బయటికి ఉన్న ఫుట్పాత్కి తగిలేసారా దానివల్ల జరిగింది. అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఇది కాదు, ఇది బ్లాస్ట్ అయింది మన మీద, ఇమీడియట్లీ బయటికి రావాలా. దెన్ ఈ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఓపెన్ ఫైర్ అండ్ బై ద టైమ్ దే లెఫ్ట్ యాక్చువల్లీ. సో we knew that they may definitely come and fire again. So few rounds they fired and then we also fired and they left. So it was God's grace, I would say. But it actually very unfortunate incident that 2 or 3 people had died in that and around 25-27 people injured. Few of them I met, few of them I could not meet that time. But it's God's grace, I would say, and parents' blessings, all well-wishers' blessing. అంటే మీకు ముందు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో పాటు అక్కడ అమ్మవారు కూడా ఆశీస్సులు ఉన్నాయనుకోవచ్చు కదా? డెఫినెట్లీ దిస్ అమ్మవారి టెంపుల్ ముందు బయటికి జరిగింది అండ్ ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ బ్లాస్ట్ దట్ ఎంటైర్ బయటికి ఉన్న ఐరన్ చైన్ లింక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ బ్లాస్టెడ్ ఆఫ్ అండ్ సైకిల్ మీద పెట్టిన సైకిల్కి చిన్న చిన్న ముక్కలు అయిపోయింది, పెద్ద క్రేటర్ అయింది కదా. బట్ ఐ వుడ్ సే అగైన్ దట్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్, మీ అలాగ వెల్ విషర్స్ బ్లెస్సింగ్ వల్ల ఐ కుడ్ సర్వైవ్. అంటే ఆ షాక్ నుంచి మీరు మళ్ళీ అవ్వడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి? I was actually, I didn't take me any time. Immediately after next minute I came out. In fact, my gunmen and all, nobody was shocked. I'm happy that all they were so bold enough. Driver, I could see still it comes. The driver was pouring the water. Engine low. Oh no, radiator water. It caught fire because of the blast impact. So the driver was pouring the water and he was not at all afraid. And all gunmen immediately we came out, started firing and. It didn't take much time actually. Then immediately, then again when senior officers visited, I came back to the scene and monitored everything. I don't know, whatever God's grace was there, but fortunately could come out of that without any hitch. అంటే వాళ్ళు సిటీలోకి వచ్చి చేస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారండి? We did not expect actually, because we thought our entire concentration was Nallamalla and we were engaging them. Aa roju actually exchange of fire jarigindi early morning. And it was not really expected that city lo vachi all cheyagaltara. So I would say I should have been little bit more vigilant in my intelligence collection. Somewhere some slip was there. So probably అంటే అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అని అనుకోవచ్చా? Definitely. See, what is there in that is when you are not getting something is happening is you have to take responsibility. There is nothing. As a leader, yes, I can say, but we were not actually concentrating there. If we would have concentrated, that there should not have been an issue. So we thought నల్లమల్లలో మనం ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకు అంటే బయటికి రాకపోవచ్చు. అంటే అది అటెన్షన్ డైవర్షన్ గానే మనం అనుకోవచ్చు కదా. అక్కడ నల్లమల్ల ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ చేస్తుంటే పోలీస్ అటెన్షన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎస్పీ టార్గెట్ చేయొచ్చు అనేది. That is quite possible. See, the guerrilla warfare beauty is that only. So whoever catches other person, his enemy by surprise, he wins that. That is where it has. ఆ పార్టీ ఐడెంటిఫై అయిందండి మీ మీద? పార్టీ ఐడెంటిఫై అయింది. దానిలో నేను ఉన్నప్పుడు 3 or 4 members ఎన్కౌంటర్ అయిపోయింది. ఎవరండి దాన్ని లీడ్ చేసి? రెడ్డి, ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ దట్ నేమ్. రెడ్డి వాజ్ దేర్, వన్ స్టేట్ కమిటీ మెంబర్ వాజ్ దేర్ and Dingu Shrinu was there. Dingu Shrinu మన చీమ్ కుర్తి ప్రక్కన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయారు. దెన్ డ్యూరింగ్ మై సక్సెసర్స్ టైమ్ ద రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఎన్కౌంటర్ అయిపోయింది అండ్ 1 person సరెండర్డ్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఆపరేషన్ తర్వాత మీరు ఒంగోలులో ఎంతకాలం ఉన్నారు? I was there, in fact, another 5 months I was there, 4-5 months I was there.
In fact, I told I may be allowed to continue because, but they says no. There was some, I think, another information, and the government immediately has transferred. So I said okay, wherever government sends. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఎక్కడ? Next went to Nizamabad. నిజామాబాద్ నేను పోయేప్పుడు దాదాపు నక్సలిజం అయిపోయింది. ఇట్ వాజ్ ఆన్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్లో కొంత ఎల్లారెడ్డి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉంది. అది లాస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి అప్పుడు. సో నేను పోయేప్పుడు 2 or 3 ఎన్కౌంటర్స్ అయింది అప్పుడు. తర్వాత మోస్ట్లీ ఆ ఏరియాలో వెకేట్ చేసేసారు. సో ఆల్మోస్ట్ నా తర్వాత నిజామాబాద్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ నక్సలిజం. ఐ వాజ్ ద లాస్ట్ టు ఫేస్ సమ్ ఎన్కౌంటర్స్. ఆ తర్వాత అయిపోయింది. ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 years, మోర్ దెన్ 1.5 years. అంటే ఇక్కడ నక్సల్స్ మూమెంట్ అది డౌన్ అవుతున్న టైంలో ఇంకా లార్డ్ ఆర్డర్ విషయంలో కానీ వేరే దీంట్లో మీ వర్క్ ఏది ఉంటుంది? యాక్చువల్లీ సైమల్టేనియస్లీ వీ వర్ డూయింగ్ పర్టికులర్లీ 2-3 things which generally gives confidence to the people is, if anybody approaches to the police station with grievances, మనం ఏమి న్యాయం చేయగలుగుతామా వాళ్ళకు? బికాజ్ over a period of time a lot of transparency has come, but అప్పుడు FIR ఇష్యూ చేయడం కూడా అప్పుడు చాలా there were lot of complaints that police station లెవెల్లో సరిగా రెస్పాన్స్ లేదు, లేకపోతే because people were busy in Maoism and Naxalism, and the moment Naxalism was down, the first priority was to see that crime మీద కంట్రోల్ అయ్యి, roadism మీద కంట్రోల్ అయ్యి, then the social vices ఉండేది, how we can control and give a clean society to our people. So దాని మీద కన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. పర్టికులర్లీ ఆర్గనైజ్డ్ రోడిజం ఆర్ క్రైజం ఉండేది. సో వీ ట్రై టు హిట్ దెమ్ on that. Wherever, in fact, even Ongole also, our team had done good job on that job. Organized crime, తర్వాత ఈ కొంతమంది గ్రూప్ చేసి ఎక్స్టోర్షన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో we break those fellows, and one thing which I used to ensure wherever I used to go is, whoever comes to the police station, complainant ఎవరు వస్తే వాళ్ళు కూర్చోపెట్టాలా, గివ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి, మంచి మాట్లాడి మంచి వింటే at 50% is satisfied. 100%. పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చారు అలాగా. జనరలీ పోలీస్ స్టేషన్లో గివెన్ ఎ చాయిస్ నోబడీ వుడ్ లైక్ టు కమ్, బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్. యాక్చువల్లీ పోలీస్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్, బట్ we are in that process, but it will take a lot of time to reach to that level. సో ప్రజెంట్ పరిస్థితిలో లేకపోతే 6 రోజుల్లో ఏమవుతుందో, పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చేప్పుడు కూడా చాలా భయపడేవాళ్ళు. సో అట్లీస్ట్ వచ్చేవాళ్ళు కంప్లైంట్ వస్తే వాళ్ళు కూర్చోపెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి, టాక్ టు దెమ్ నైస్లీ, లిసన్ టు దెమ్ నైస్లీ, అట్లీస్ట్ 50% he'll be satisfied. Then whatever complaint, as per that you take action. And అంటే మీలాంటి ఆఫీసర్స్ ఆ డెసిషన్ మంచిదే కానండి, అది కింద వరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? సి డెఫినెట్లీ అవుతుంది. సి ఇఫ్ లీడర్షిప్కి అది మైనస్ కనిపిస్తుంటుందండి. సి 100% పర్ఫెక్షన్ ఐ వోంట్ సే, బట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ద లాట్ ఆఫ్ చేంజ్. సి వెన్ ఐ జాయిన్డ్, అండ్ ప్రాబ్లీ వెన్ అవర్ సీనియర్స్ యూస్ టు టెల్ us, దిస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ యూస్ టు బి దేర్. పవర్ అంటే our people used to do the discretion in a wrong way more in those days, where accountability was less. But over a period of time, a lot of transparency has come. Now, like things are being given on online, complaints are there. If the moment they go to police station, you have to give an acknowledgement that your complaint has been received. Then FIR is there, online FIR. ఇంతకుముందు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత కూడా టేకింగ్ ఎ కాపీ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఆల్సో యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇష్టం ఉంటే ఇస్తారా, లేకపోతే ఇవ్వరు. యూ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. నౌ థింగ్స్ హెవ్ చేంజ్డ్. నౌ ద మూమెంట్ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్డ్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్. యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ డౌన్లోడ్. థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఫర్ గుడ్. లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ హెస్ కమ్, బట్ డెఫినెట్లీ లాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ to take it a particular level where we can say people are happy with the department. సార్, మీరు నిజామాబాద్లో ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ ప్రెజర్ ఏమన్నా మీకు వచ్చిందా? See, political things are always there actually. I won't say pressure, but they have a different, they work on a different platform. See,
ఎనీ పొలిటీషియన్ యూ టేక్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ, వాళ్ళ దగ్గర వందల మంది వస్తారు ప్రతిరోజు, సమ్ పిటిషన్, సమ్ గ్రీవెన్స్. సో దే జనరలీ ఆస్క్, ఇది ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నాయి, ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నాయి. మై పాలసీ యూస్ టు బి, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ లీగలీ విచ్ నీడ్స్ టు బి డన్, దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్. ఇఫ్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ సంథింగ్ ఫర్ గుడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, యూ డూ యువర్ జాబ్. అంటే అంతవరకు ఓకే కానండి, ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని పలానా ఎస్ఐకి ఇక్కడ మావాడే కావాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ టెలింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. వన్ థింగ్ ఆల్సో వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్, ఎవ్రీ పొలిటికల్ డిమాండ్ మే నాట్ బి ఇన్జెన్యువన్. చాలా టైం వాళ్ళు చాలా కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇస్తారు. దట్ ఈ మనిషి ఎలాగ చేస్తున్నారు, ఈ ఆఫీసర్ సరిగా చేయట్లేదా, అలాగ చేసుకోండి, ఈ ఆఫీసర్ అలాగ చేసుకోండి. Sometimes if you get unreasonable demand, we straight away says we can't do it. That's the only way. See, we have a Lakshman Rekha. Lakshman Rekha దాటడానికి ఛాన్స్ లేదు. That's all. So if you have anything which is genuine, which can be worked out, which is in the public interest, definitely we would like to do that. That is what our job is. It is difficult to do which is not as per the law. That's what I can say. సార్ నిజామాబాద్ తర్వాత గుంటూరు. ఓకే, మరి ఒకసారి బార్డర్కి వచ్చారు మీరు. నిజామాబాద్ తర్వాత కొంతకాలం ఐ డిడ్ ఇన్ గ్రేహౌండ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, దట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 4 months. నిజామాబాద్ నుంచి 4 months గ్రేహౌండ్లో చేశాను. దెన్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 4 months వెంట్ టు గుంటూరు. మరి ప్రకాశం బార్డర్కి వచ్చారు. ఎస్ సార్, గుంటూరు డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటుందండి. ఒకవైపు రౌడిజం, ఒకవైపు ప్యాకార్డ్ క్లబ్లు, ఇంకోవైపు నక్సల్స్. ఈ 3 డిఫరెంట్ క్రైమ్ని మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు? గుంటూరు, యాజ్ యూ సెడ్, నిజంగా చాలా పెక్యులర్ డిస్ట్రిక్ట్స్. వన్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద పాపులేషన్ వైజ్. నేను ఉన్నప్పుడు 19 MLAs యూస్ టు బి దేర్ ఇన్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ క్వైట్. సో వన్ సైడ్ ఈజ్ పల్నాడు ఏరియా వేర్ factionalism culture was there, and the Naxal and faction both were there. The another side is coastal area where the rowdy culture and packeta and social vices. Then Guntur town used to have different. So the different strategies I worked on that. Again, I would say I had a very good team. Ravi Prakash was my OST that time. Then another additional SP was there, and a few youngsters were there with me. So like Naxalism is anyway by that time I end stage lo unnai. Appudu I think I was the last to have encounters, and after that Guntur district was over. There was no Naxal movement after that. The Guntur town being so what we did is we identify all the ex-rowdy who was rowdy activities involved in the rowdy activities, and who were their basically supporters, either political or businessmen or any big men. So we collected all the data and briefed the political masters also, and DG and all people. Then they says you go ahead ruthlessly, work out on these people and see that no nuisance happens. So then what we did is whoever was doing those things, we started our counseling, and we told them either you mend your ways or you have to face the music. So every Sunday used to be the counseling day generally. Counseling ante I don't want to elaborate on that. Sunday special counseling untadi. It used to be there in a different way. See, if somebody is listening nicely, if you are counseling properly, and if he is not listening, then you have to have other ways. Because ultimately we are not doing for our benefit, ma benefits kosam kaadu, society public happy undala. So like if somebody is not listening, పాత కేసు తీసుకొని బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం ట్రై చేయాలా. ఇఫ్ బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్ అయిన తర్వాత విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ప్రాపర్లీ కేస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద కోర్ట్. సో 2 ways. One is legally how we can control them, and proper surveillance to them. సో మనం ఏం చేసామంటే ఈచ్ పర్సన్, ఐదర్ ఇట్స్ రౌడిజం ఆర్ ద పర్టికులర్లీ దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నవాళ్ళు.
సో ఈచ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకు 1 or 2 persons వాజ్ గివెన్ టు 1 కానిస్టేబుల్ ఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ లైక్ దట్. పై ఇది మీ బాధ్యత, ఈ మనిషికి మీరు సర్విలెన్స్ పెట్టుకోవాలా. అండ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ యూ షుడ్ బి అకౌంటబుల్, అదర్వైజ్ యూ షుడ్ బి గివన్ రివార్డ్ ఫర్ that fellow is being under control. So then SHO was told to monitor all those his staff, whether they are going and properly making a surveillance on those people. That had lot of impact actually. బట్ నేను చెప్తుంది రౌడీ షీటర్స్ వరకు, ఎఫెండర్స్ వరకు ఓకే, ఇక్కడ ఫ్యాక్షన్ పల్నాడు కనిపిస్తుంటుంది. మరి అక్కడ ఫ్యాక్షన్లో దట్ వాజ్ 2 things we did. One is like PD Act and all, putting all those cases. Another thing is the counseling, making the 2 groups together. There were 2-3 villages నేను ఉన్నప్పుడు, initially that Gurjala ఏరియాలో, that area there's a lot of factions are there and still lot of tension అప్పుడు కూడా ఉండేది. So few villages I myself went, personally talked to both parties. First separately మాట్లాడాము, కలిసిన తర్వాత కూర్చోపెట్టి మాట్లాడాము. సో చాలా వరకు I would say 90-95% they compromised, they were living happily and could accept. One murder had happened somewhere Rampichirla or some area. Otherwise things were very fine by that time. కానీ ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ లఢా గారు మరొకసారి అక్కడ ఎన్కౌంటర్లు చేస్తారని ఒక ప్రచారం బాగా జరిగింది. అంటే కేవలం అన్నలకే కాదు, రౌడీ షీటర్లు కూడా అదే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అన్నది. See, it is like that if somebody is not listening to the maximum extent, I would say it is not an encounter, but suppose somebody is attacking someone with weapon and all, it is mostly, you can say, self defense law. Unless you do, it's like many a times మనవాళ్ళు ప్రాపర్గా సరిగా రెస్పాండ్ చేయరంటే there is always risk of life. నిన్న కాశ్మీర్లో చూసి ఉంటారు, yesterday శ్రీనగర్లో జరిగింది. 2 people came, they just fired on police and went away. 2 of our jawan martyred yesterday. So ఆ పరిస్థితి చూస్తే sometimes some people are like psychologically they are like they don't mind being attacking you or immediately దాడి చేసుకోవడానికి వాళ్ళకు అంత భయం ఉండదు. So most of the time it is in the self defense, you have to take precautions and see that that doesn't harm you or the other victims who are there. So but as a media, you know, సార్ అక్కడ గుంటూరులో ఒక కల్చర్ ఉంది, క్లబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, LVR క్లబ్ అని, లేదా XYZ క్లబ్, ABC క్లబ్స్ అని. అక్కడ ఎస్పీ ఆ క్లబ్స్ వాళ్ళతో మెయింటైన్ అయితే ఓకే, లేదంటే ఎస్పీ మీద కరప్షన్ అని ఒక బురద వేస్తారు, లేదు డీజీ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళి ఎస్పీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమో లేదా ఇంకో ఏదో ఎలిగేషన్ పెడుతుంటారు. అటువంటి ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేశారు అక్కడ? Yes, yeah. There's a club was there. In fact, I would say that club was one of them and a few other clubs. So we told that it is not as per legally మీకు allow లేదంటే we got them closed. They went up to high court. మేము high courtలో కూడా పోయాము. Then suddenly one day I read in the newspaper ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది దట్ ఎస్పీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి డబ్బు తీసుకొని ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్. ఇట్ వాజ్ ఏ షాక్ టు మీ బికాజ్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. బట్ లేటర్ ఆన్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చెప్పారు అదే దట్ దే హ్యావ్ గివన్ 8 lakhs rupees to someone for my transfer and all. Then I would say CM was very kind enough to support me whatever I was doing. He categorically told up to late YSR sir was our CM, and he told Mahesh, you are doing good job and keep doing it as long as మీరు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో చేస్తున్నారా, పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఏం లేకుంటే ఐఎమ్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ, డోంట్ బోదర్, దీస్ థింగ్స్ డూ హ్యాపన్. And I still remember his words. He says, as long as you do your job in public interest, don't bother about disturbance. It keeps happening, happens. So that's how we worked. It was there, his support only I could work there, and I would say it was one of the most successful tenure.
I still remember 2009 general election where not even one repolling in that. The first time in the history of Guntur district, in a district where not even one bomb was blasted and ఒక్క bomb కూడా blast కాలేదు, then ఒక్క ప్లేస్లో కూడా repolling కాలేదు. The complete district was peaceful. And అంటే దానికి రీజన్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ కరెక్ట్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ కింద లెవెల్ వరకు ఫంక్షన్ leadership correct, plus we worked very hard, not only police department but revenue department and all other departments. Collector was very supportive. Jayesh Ranjan sir was collector during the time of election, and he said we both of us sat together and he asked me straight one thing, what do you expect? I said, sir, we should have a violence free and complete no bombing this time in the election. That's what should be our target, and no repolling anywhere because of violence. Technical reasons, if something happens, it is not in my hand. He said, let's work for that. And you won't believe, most of the places we traveled together, collector and myself traveled together. Collector used to always in front, and he used to give full support, main material, whatever is needed, and including he told all his MROs and Tehsildars, whatever is needed legally from police side, extend it and see that no violence takes place, and that's how we were successful actually. కానీ పల్నాడు ఆ బెల్ట్లో సార్ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ రోజు లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చి అంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఖచ్చితంగా మ్యానిపులేట్ జరుగుతుంటాయి, కానీ మీ టైంలో జరగకుండా మీ స్ట్రాటజీ ఏం ఇచ్చేస్తారు? ఎందుకంటే నేను చాలా ఎలక్షన్ చూసా, మార్నింగ్ నుంచి ఎలక్షన్ పీస్ఫుల్గా వస్తుంది, లాస్ట్ మూమెంట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వాళ్ళు కబ్జా చేస్తారు, దొంగ ఓట్లు వేస్తుంటారు. See, it happened with me also. Frankly, I would tell, there was a lot of planning. ఎలా జరిగింది అంటే, a lot of planning we had to do. A lot of people tried a lot of things. Then we took almost last 5 elections datas, whether sarpanch election, లేకపోతే MP elections or MLA elections. 5 elections data తీసుకొని ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి, then we put their central paramilitary forces, not our forces. Because మళ్ళీ people will blame, మన వాళ్ళు ఉంటే if they go and talk to one person, the other person will say, అరే వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారా, వాళ్ళు కలిసిపోయారా అదే. సో కంప్లీట్లీ సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ అక్కడ పెట్టేసాము. దెన్ యాజ్ యూ సెడ్, ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో హాఫ్ డే తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రిసీవింగ్ కాల్స్, ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ తీసేసండి, అక్కడ నుంచి ఫోర్స్ తీసేసండి, వై వాంట్. దెన్ ఐ సెడ్ ఆఫ్ పీపుల్, నథింగ్ డూయింగ్, and I will not remove any force from anywhere. Whatever has been deployed, they will be there. And that is, in fact, I told our people also, SIs to వీళ్ళతో కూడా చెప్పాము, if anything goes wrong, you will be held responsible. It is our duty to see that it is a free and fair election. There was a lot of pressure to remove the force from X place or Y place or Z place, but we did our job fairly, and I can take satisfaction from that. It was free and fair election. Election Commission appreciated that, and they say that first time in the history we are not receiving any complaint from that. And few of the political stalwarts had gone and given a appreciation letter to Election Commission for conducting free and fair elections. So that speaks. కానీ గుంటూరులో ఉన్న పొలిటీషియన్స్కి మహేష్ చంద్ర గారు సపోర్ట్ చేయకపోవడంతో అప్పట్లోనే కొంతమంది డీజీలు మహేష్ గారి మీద కోపం తెచ్చుకున్నారని కూడా ఉంది. See, I did my job. Whatever as per law, నేను డీజీలు బాగా మీ మీద పగబట్టారు కదా. It happens in life. See, ఏమి అవుతుందో మన పని మనం చేసి కొంతసేపు sometimes it may not be the liking of the bosses, but I would say I was satisfied that whatever I did was right as per law. I stood by law, and finally I came out of that. సార్, మీరు చేసిన 3 జిల్లాల్లో ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ని ఏది మీకు బాగా నచ్చింది? క్రైమ్ క్లోజ్ చేసిన ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. See, in Prakasham there was biggest problem was groups particularly, they used to be outside the collectorate office and try to extort the money from the people. So
myself and collector, we worked out. Collector said, Mahesh, we have to stop this nuisance. And then we took a firm stand. We removed all their shops that organized groups ఉన్నవాళ్ళు డిఫరెంట్ సంఘం పేరు పెట్టేసి లేకపోతే ఏదో కాస్ట్ పేరు పెట్టేసి ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ దే ట్రై టు వర్క్ అవుట్. ఇట్ వాజ్ అగైన్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫ్రమ్ government and free hand from collector that no, this is the high time, we have to remove the nuisance and all. So few of them we could some forgery cases or some cheating cases were reported against them, we could arrest them. And it was when I left, I can tell that almost everybody was taken to the task and that entire nuisance was over. Collector was very happy, the entire force was happy, the collectorate, the staff were very happy. I still remember నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ముందుకు అక్కడ కొంతమందితో మాట్లాడితే దే సెడ్ దిస్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ న్యూసెన్స్ వీ వర్ హ్యావింగ్ అండ్ అవును కరెక్ట్ నౌ వీఆర్ వెరీ పీస్ఫుల్ హియర్. కుల సంఘాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ దోస్ పీపుల్ వర్ డూయింగ్ ఫర్ దేర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఆర్ victims. So they used to create the nuisance, they used to create the petitions, generate the petitions, blackmail the people, blackmail the officers, including few of the senior officers they used to blackmail. So then I was very satisfied that we could do and handle them properly. Nizamabad is again, there's a lot of paketa culture and social vices basically. So we had, in fact, I prepared 3 or 4 my special teams, and wherever the SIs were not working, we have taken to the task. We have taken them to the task, and a lot of clubs were closed by special teams. అక్కడ కూడా శాండ్ మాఫియా అనేది బాగా ఉండేది. Sand mafia was there. A lot of things were happening. So special teams were formed, special parties were used, a lot of good intelligence. Again, I would say it was a support from the political bosses and the top bosses we could handle. Then Guntur, as you know, it's all type of faction and rowdyism and all. So rowdyism, one thing we used to do is few of the SHOs were afraid of giving them counseling or bringing them. So what we used to do is headquarter lo counseling center పెట్టాం, police headquarter లో. దెన్ అక్కడ ఊరు నుంచి అక్కడే తీసుకురావాలా, అక్కడే మాది స్పెషల్ టీమ్ ఉన్నది, దే యూస్ టు గివ్ కౌన్సిలింగ్ కదా. సార్ మీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి ఒకసారి వచ్చానండి. కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ చుట్టుపక్కల ఎప్పుడు అందరూ అరుస్తుంటారు, ఏడుస్తుంటారు, ఎందుకు ఆ సౌండ్ ఎందుకు వచ్చేది? దట్ ఐ వోంట్ సే దట్ వై ఇట్ వాస్, బట్ the purpose of entire thing was to see that general people feels good. Basically I can tell lot of people used to tell a nuisance, particularly extortion, లేకపోతే దాదాగిరి చేసేవాళ్ళు అందరూ చాలా మంది. అదే లోపలికి వస్తున్నప్పుడు బాగా వెళ్ళేవారు, రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు. సో again good team, there was a few of the good officers were there who were well meaning, and personal intention untadandi. There was nothing personal where we could see I am from somewhere, I'll be going somewhere else. So and again, without teamwork you can't do. You need to have a good team of good officers where you can have trust on them and they can do what is expected to do. సో బాగా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. గుంటూరులో మీకు ఇంకా బాగా గుర్తుండిపోయే సంఘటన? There were few instances here. గుంటూరులో basically some rowdy people were there. They were like not able to be controlled by successive SHOs and SIs and all. Then I had to form a special team, chase them, and finally they left the places. They left till I was there, they did not come back actually. ఎక్కువగా మీరు తెనాలి, రేపల్లె ఈ రెండు ప్రాంతాలను ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం. తెనాలి, రేపల్లె again lot of social vices and a lot of issues were happening, so clubs కూడా ఉండేది, తర్వాత cock fights and all చాలా జరిగింది దానిలో. బట్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, నేను జాయిన్ చేసేటప్పుడు శివధర్ రెడ్డి సార్ వాజ్ మై ప్రెడిసెసర్.
ఐ సక్సీడెడ్ శివధర్ రెడ్డి గారు. Okay. సో అప్పుడు 2006 వన్ బ్యాంక్ డెకాయిటీ రాబరీ జరిగింది మన దొంగతనం నర్సరావుపేటలో. ఓకే. గ్రామీణ బ్యాంక్ ఉన్నది. దానిలో దే హ్యావ్ టేకన్ అరౌండ్ 43 kg గోల్డ్. 43 kg గోల్డ్ ఎంటైర్ లాకర్కి అన్ని తీసి వాళ్ళు, and that case was undetected. Then Shivdar Reddy sir said this is one of the important case which we need to concentrate. So I took it as a challenge and worked out. Finally one of the good team, in fact one Koteshwara who just retired now as a non-cadre SP from Vijayawada, he was one of the team member, and we could crack that case. We could recover almost 35 kg gold. Then the entire investment he did by selling the land and all. It's a very interesting case. Everybody tried, nothing has happened. Like we were moving in the dark. Then we got some clue that one person suddenly started spending a lot of money and investing a lot of money. So, and he belongs to that place. So, దాని మీద వాచ్ పెట్టేసి then he was brought. He was not telling anything. ఆయన ఇంతకుముందు కూడా అప్పుడు దొంగతనం జరిగింది అప్పుడు కూడా ఆయనకు తీసుకువచ్చారు, అప్పుడు కూడా ఏం చెప్పలేదు. దెన్ 2 people were మిస్సింగ్. విలేజ్లో ఇద్దరు మిస్సింగ్ మీన్స్ బేసికలీ దే వర్ ఫౌండ్ టు బీ డెడ్ ఇన్ సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. మా వాళ్ళు 174 చేసి యాక్సిడెంట్ చూపెట్టి దిస్ 174 సస్పిషియస్ కూడా కాదు, మన హిట్ అండ్ రన్ కేస్ 304A చూపెట్టి క్లోజ్ చేసేసారు. ఓకే, దెన్ వీ లింక్డ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అని మంచిగా గట్టిగా ఇంట్రోగేట్ చేస్తే కొన్ని బయటికి పడడం స్టార్ట్ అయింది. బట్ హీ వాజ్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ప్రాపర్లీ. హీ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ అప్రైజర్ ఉంటారు మన బ్యాంక్లో, గోల్డ్ అప్రైజర్ ఉంటారు కదా, ఆయన కొడుకు. ఓకే. సో సస్పిషన్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది బికాజ్ గోల్డ్ అప్రైజర్ డబ్బు చాలా ఖర్చు చేస్తున్నారు, కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేశారు. ఆయనతో పాటు ఇద్దరు స్నేహితుడు హిట్ అండ్ రన్ కేసులో ఉన్నారంటే చాలా యాంగిల్లో చేసి చాలా ఇంట్రోగేట్ చేసిన తర్వాత one after another, again it took almost month and half to crack that fellow. Continuously different angle to different strategies, sham dham dan bhed I would say anni use cheyadam jarigindi danlo. And it was so revealing and shocking. That fellow did everything. He killed 2 of his associates because వాళ్ళు గోల్డ్ అడిగారు. ఆయన 42 kg గోల్డ్ అంటే 1/3 షేర్ చేసుకోవాలో వాళ్ళు అడిగారు. ఈయనకి ఇష్టం లేకుంటే ఒక్కరోజు ఒక మనిషికి స్కూల్లో పిలిచి చంపేసి గన్ని బ్యాగ్లో పెట్టేసి రోడ్ మీద వదిలేసి ఆయన మోటార్ సైకిల్ అక్కడ వదిలేసి యాక్సిడెంట్ అలాగా సీన్ క్రియేట్ చేసి హిట్ అండ్ రన్ కేసు పెట్టేశారు. కదా గన్ని బ్యాగ్లో చుడితే హిట్ అండ్ రన్ లాగా అవుతుంది, మర్డర్ క్లియర్ కదా. ఏం చేశారో మర్డర్ చేసి గన్ని బ్యాగ్లో పేక్ చేసి నైట్ టైంలో అక్కడ మెయిన్ రోడ్ మీద తీసుకుపోయి సైడ్లో వదిలేశారు. ఆయన మోటార్ సైకిల్ కూడా సీన్ క్రియేట్ చేసి హిట్ అండ్ రన్ కేస్ టైప్ అక్కడ చేసేసారు. దెన్ ఎనదర్ పర్సన్ వాజ్ కిల్డ్. ఆయనకు కూడా ఇంట్లో పిలిచి చంపేసి హీ లెఫ్ట్ హిమ్ సమ్వేర్ ఆన్ ద రోడ్. అగైన్ హిట్ అండ్ రన్ కేస్ టైప్ చూపెట్టారు. సో దెన్ వీ టుక్ అవుట్ ఆల్ దోస్ కేసెస్ అగైన్. సార్ ఫస్ట్ కేసులో హిట్ అండ్ రన్ ఎలాగవుతుందండి? వాడు ఫిజికల్గా వచ్చి పడితే కదా, ఇక్కడ గన్ని బ్యాగ్లో ఆల్రెడీ గన్ని బ్యాగ్ తీసేశారు. రైట్, ఇక్కడ రోడ్ మీద పెట్టేసి గన్ని బ్యాగ్ తీసి సైడ్లో బికాజ్ ఇంజరీ మార్క్స్ వర్ దేర్ అండ్ సైడ్లో మోటార్ సైకిల్ పెట్టేశారు. దాని మీద ఏదో ఒక రాళ్ళు కొట్టేసి సంథింగ్ లైక్ హిట్. సరిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ అప్పుడు బయటకు పడే ఉంటుంది. బట్ ఏమి అయిందంటే మా వాళ్ళు సరిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేదు. సో
అదే హిట్ అండ్ రన్, రాత్రి ఎవరు వచ్చారో, అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్సో సస్పెక్ట్ చేయలేదు, అదే రాత్రి పోయి ఉంటారు అదే. అండ్ ఇస్ మోడస్ ఆపరండి, పిలిచి మంచిగా త్రాగిపించి, బికాజ్ ఆల్ వర్ ఇన్ డ్రంకన్ కండిషన్స్, ఈజీ టు హిట్ దెమ్, ఎంత ప్రాబ్లం కూడా రాదు. సో హీ కమిటెడ్ 2 murders, then he committed this entire robbery. So it was such a fantastic case. I say we could detect a lot of satisfaction was there. Recovery was good, almost 35 kg gold we could recover, money was recovered. బ్యాంక్ లోకి ఎలా వచ్చాడండి వాడు? His father was appraiser. సో అప్పుడు ఫాదర్ ప్లేస్లో ఈయన పోయేవాళ్ళు. సో హీ న్యూ ద ఎంటైర్ టోపోగ్రఫీ. ఆ టోపోగ్రఫీ చూసి తర్వాత ఆ బ్యాంక్, ఆ లోకర్ కీ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది ఈయనకి తెలిసింది. సో ఏం చేశారో, ఒక్కరోజు ఆ కీ తీసి డూప్లికేట్ కీ ప్రిపేర్ చేసి ఒరిజినల్ కీ మళ్ళీ అక్కడ పెట్టేశారు. సో 24, 26, 27, 24, 25, 26 December, Christmas time. So generally 3 days holiday. So he planned accordingly. 24, I think Friday, Saturday something, Sunday, Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday or Saturday, Sunday, Monday వచ్చింది అంటే చేసి 3 daysలో 2-3 days కంటిన్యూస్గా చేశారు. ఒక్కరోజు కాలేదు. ఎక్కడి నుంచి ఆ గేస్ కటర్ తీసుకువచ్చారా, ఒక్కరోజు పోయి గేస్ కటర్ అక్కడ పెట్టారు, తర్వాత మషిన్, వేరే మషిన్, కటర్ మషిన్ పెట్టారు. క్వైట్లీ, బికాస్ 3 days టైం దొరికింది, ఈయనకి తెలిసి ఎవరు రారు బ్యాంక్లో అప్పుడు. సో హ్యాపీగా 3 days కంటిన్యూస్గా నైట్ పోయి అన్నీ చేసి ఎంటైర్ థింగ్స్ ఈ వర్క్డ్, ఆల్ 3 people వర్క్డ్. అండ్ వేరే వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వలేక ఇష్టం లేకుంటే చంపేశారు వాళ్ళు. అంటే ఒక లీడ్ కేస్ బ్రేక్ త్రూ. లీడ్ వాజ్ ఓన్లీ విత్ జనరల్ అనాలిసిస్. లోకల్ ఆ టీం పెట్టాము. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ కోటేశ్వరరావు గారు రిటైర్డ్ అయ్యారు. We took it as well. I told him that we have to see that this case is correct because it's a very important case and we are not able to do it. సో అక్కడ కొంతమంది లోకల్ వాళ్ళు పోయి లోకల్ చూస్తే ఈయన మీదే కొంతమంది చెప్పారు, ఈయన చాలా ఖర్చు చేస్తున్నారు, చాలా డబ్బు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారా, సడన్లీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏమీ అర్థం అవ్వట్లేదు, ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేశారు, ఖర్చు చేశారు, బండి కొనేశారు. సో సమ్ సస్పిషన్. దెన్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి తర్వాత తీసుకువస్తే ఇంటర్వ్యూట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 1.5 month తర్వాత బయటికి పడింది. సార్, గుంటూరులో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంటుందండి, పొలిటికల్ ప్రాబ్లం. ఎక్కువగా కోడెల శివప్రసాద్ గారు బాగా ఎక్కువగా ప్రచురిస్తుంటారని మీకు ఎప్పుడైనా కాల్ చేశారా? No, he used to request lot of things, but I was very clear about if anything which is legally which can be done, we'll do. Otherwise, we'll not do. Simple. Whether it's a Kodela Garu or Kanna Lakshmana Garu or Mana Reddy Garu. They were, in fact, Guntur is a very volatile age. 4 ministers ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు. Then 2 central ministers were there. Then 4 MPs. Then 19 MLAs. So good thing is simple. లీగల్గా నితి నిజాయితీగా ఏమి ఉంటే పని చేస్తాము. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పర్ లీగల్ ఆర్ నాట్ విమ్స్ అండ్ ఫెన్సెస్ ప్రకారం చేయము. దాట్ హెల్ప్ మీ యాక్చువల్లీ. ఎవ్రీబడి న్యూ దట్ హీ విల్ నాట్ డూ ద జాబ్ బెటర్. మనం చెప్పకూడదు అంటే దట్స్ వాట్. అదే గతంలో ఉన్న రికార్డ్ అక్కడ చూపిస్తుంటుంది కదా. రికార్డ్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ థింగ్. మనకు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దెన్ దే విల్ ట్రై టు బ్లేమ్ హియర్ అండ్ దేర్. ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. If they want to make allegation, let them make. I was briefing everything to my boss and CM. So this is what the situation is. This is, you suggest me how to. No, you go as per merit rule and that's all. I don't think here and there. So that becomes easy for us. Sir, Guntur tarvata nenu I was transferred and kept in VR for 1 month. Then I went to that Warangal PTC is there. There I was there for 6 months and then came to Usmania University, DCP East Zone. So I was there for almost a year. That peak of that Telangana agitation movement. Ekko OU kada meek address. I was there only. Most of my tenure went into OU only. But
There, what experience I got in the 10 months. Probably last 10 years లో నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రాలేదు, బికాజ్ యు ఆర్ ఎవ్రీ డే యు ఆర్ కన్ఫ్రంటింగ్ ద స్టూడెంట్స్. స్టోన్ పెల్టింగ్ జరుగుతున్నాయి, లాఠీ చార్జ్ జరుగుతున్నాయి, టీయర్స్ గ్యాస్ షెల్స్ మన కొడుతున్నాము, ఇది అన్నీ. సో దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాండ్లింగ్ ద క్రౌడ్, handling the student mob, Frenchy mob, that was a great experience for me. That I would say it's a lifetime experience. Handling the mob, handling the crowd, handling the students, agitated students, processions, then city police experience. That was a real good experience. కానీ మీరు అక్కడ ఒక స్ట్రాటజీ మీరు యూజ్ చేశారండి ఓయూలో. స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా చదువుకోవడం, వాళ్ళు జాబ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఒకవేళ కేసుల్లో పడితే వాళ్ళు ఎలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తారు అన్నది ఎక్కువ వాళ్ళు మోటివేట్ చేయడంలో మీ ఇంటెన్షన్. దట్ వాజ్ డన్ బై అస్. అప్పుడు ఏమి అయిందంటే ఎవ్రీ డే స్టూడెంట్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయటకు వచ్చి కొట్లాడి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర మళ్ళీ లంచ్కి వెళ్ళిపోవాలా. లంచ్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి సేమ్ కొంతసేపు పులిస్తో కొట్లాడి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. దెన్ అగైన్ ఈవినింగ్లో వచ్చి కొట్లా ఆడిపోతారు. సో దాట్ హ్యాస్ గాన్ ఫర్ క్వైట్ లాంగ్. ఇది రొటీన్ అయిపోయింది మాకు. దెన్ వీ డిసైడెడ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రవీణ్ సార్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేశారు. ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ ఇప్పుడు మన సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ దెన్ వీ హ్యాడ్ అనదర్ గుడ్ టీమ్ ఆఫ్ గుడ్ ఆఫీసర్స్. వాళ్ళు దే సే సార్ ఓకే దిస్ విల్ గో ఆన్ మన, బికాజ్ ఇట్స్ ఆల్ పొలిటికల్ థింగ్స్ అండ్ వీ కెనాట్ డూ మచ్ ఇన్ దట్. బట్ అదర్ ఆస్పెక్ట్ మన స్టూడెంట్స్కి ఒకసారి చెప్తే వాళ్ళు కొంచెం అర్థమవుతుంది. మీరు కేసులో వచ్చేస్తారా, లేకపోతే ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అరెస్టెడ్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఎంటైర్ కెరియర్. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాదు, ప్రైవేట్లో కూడా ఎక్కడ పోతే మీ అన్ని రికార్డ్ చూస్తే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ యువర్ అకాడమిక్స్ ఆల్సో. సో వీ మేడ్ సమ్ టీమ్స్, లోపల పోయి మాట్లాడి కొంత స్టూడెంట్స్కి మన దగ్గర తీసుకొని వచ్చి మాట్లాడి, హాస్టల్లో పోయి మాట్లాడి, ప్రిన్సిపల్ ఆర్ వైస్ ఛాన్సలర్తో పోయి మాట్లాడి, ప్రొఫెసర్స్ ద్వారా కొన్ని ప్రయత్నం చేసాము. సో డిఫరెంట్ రకాలు చేయడం జరిగింది. బట్ ఫైనలీ వన్ డే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ టైమ్ 6:37 జస్ట్ ఇంటికి అబౌట్ టు రీచ్, బండి నుంచి దిగితే మెసేజ్ వచ్చింది అంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎజిటేటెడ్, దే వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ ప్రొసెషన్, బయటికి పోవాలా ప్రొసెషన్ తీసుకోవడానికి అనుకున్నారంటే. ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వర్ వెరీ క్లియర్, వీ కెనాట్ అలౌ, బికాజ్ మళ్ళీ ఎవ్రీడే బయటికి పోయి న్యూసెన్స్ చేస్తే. సో దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు రష్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ సో లాట్ ఆఫ్ లాఠీ చార్జ్ హ్యాపన్డ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ violence had happened that day. And then again few people had gone to High Court, and then High Court has given direction not to enter to the OU unless Vice Chancellor calls. So that became easy for us also. We were outside the campus and students were not allowed to go out of that particular area. But ఆ తర్వాత ఇంకా ఒక ప్రాబ్లం ఏమి వచ్చిందంటే వాళ్ళు లోపల నుంచి వాటి స్టార్ట్ చేస్తారు, స్టోన్ పెల్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ వీ వర్ ఆన్ ద డిఫెన్సివ్, మధ్యలో పబ్లిక్ ఉన్నాయి. వీ కాంట్ గో ఆల్ అవుట్ అండ్ డూ యూజ్ ఎనీ మెథడ్స్ లైక్ లాఠీ చార్జ్ ఆర్ టీయర్ గ్యాస్ అండ్ ఆల్. సో దట్ వాజ్ అనదర్ headache which we had to face for quite long. But over a period of time it became a routine and అంటే ఆ వార్ కన్నా ఈ వారే మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టుంది. This is a totally different experience and it was good one way to have a different experience in policing. I would say it's a lifetime experience. 10 months or 12 months, whatever was there, all type of whatever disturbance you can see was there. అంటే మిమ్మల్ని అక్కడ వేయడం కూడా ఒక రీజన్ ఉందండి. అంతవరకు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఆఫీసర్ రావడం, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ రావడంతో ఇంకా నార్త్ ఇండియన్ అని మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి. Actually that was one of the reason. I remember the Stephen, my predecessor, was there, and PSR Anjanelu sir was there. So they said okay. I said definitely we'll be neutral, we are nothing to do with their sir cause. DCP తర్వాత then I went to NIA. That National Investigation Agency, Government of India deputation లో పోయాను. I worked there for 2.5 years.
Worked in a lot of high profile cases. I worked. అప్పుడు మక్కా మసీద్ బ్లాస్ట్ కేసు అన్నీ కూడా మీకే ఉన్నట్లే. Yeah, they were there with us. A lot of satisfaction doing those work. A lot of terror related cases I did. It's again lifetime experience because those type of cases generally you don't get. చాలా పాత కేసెస్ ఉంటుంది, దెన్ ఫేక్ కరెన్సీ కేసెస్, దీస్ కేసెస్, ఎస్పనైజ్ కేసెస్, దెన్ సాయిబాబా గుడి దగ్గర జరిగిన బ్లాస్ట్ కేసెస్. బై ద టైమ్ ఐ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ దట్ కేస్ హ్యాపన్. సో లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ దోస్ కేసెస్. కానీ మీరు అక్కడికి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ క్రైమ్ చూసారండి. ఒకటి నక్సల్ చూసారు, ఇక్కడ గూండాయిజం చూసారు, ఇక్కడ ఎన్ఐ. That was I would say I was lucky to get all type of exposure in traditional crime నుండి స్టార్ట్ అయ్యారు. Yes. ఓకే, ఎన్ఐ తర్వాత ఎక్కడ? ఎన్ఐ తర్వాత నేను ప్రమోషన్ యాజ్ ఎ డిఐజీ మళ్ళీ ఎన్ఐ ఆఫీస్లో వచ్చాను. డిఐజీ సిఆర్పిఎఫ్ 2.5 years చేశాను. దెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు స్టేట్ అగైన్. సార్ ఇక్కడ సిఆర్పిఎఫ్లో 2.5 years చేస్తున్నప్పుడు ఏ సెక్టర్ చూసారండి? ఛత్తీస్గఢ్ లేదంటే? నో, సౌత్ సెక్టర్ ఓన్లీ. అప్పుడు ఎంటైర్ సౌత్ 5 states were there actually. I was the staff officer to IG here. So I was looking after operations, particularly ఈ ఖమ్మం తర్వాత ఆంధ్ర ఒడిశా బార్డర్, ఖమ్మం ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ అన్ని చూసేవాళ్ళు. దెన్ ఆల్ అదర్ 5 states, సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న 5 states I was looking after there. So 2.5 years I did operations, intelligence, and then this also provisioning and accounts, purchasing and all. I used to. తిరిగి మన స్టేట్కి వచ్చారు. నెక్స్ట్ విజయవాడ జాయింట్ సిపి. విజయవాడ జాయింట్ సిపి I did. సార్ విజయవాడ జాయింట్ సిపి టైంలో గౌతమ్ సవాంగ్ గారు మీకు సిపి. కాల్ మనీ కేసు అంటే ఇప్పుడు సంచలనమైంది కేసుని. మీరు దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్ ఏదో తీసుకొచ్చారు, అసలు కేసు ఎక్కడ సాగిపోయింది? See, I was there for short time and then left to intelligence. I was there for only 3 months. So when I was there already నేను చేరేటప్పుడు it almost started. So lot of complaints started coming. We did lot of things because there were 2 aspects in that. See, one thing, కొంతమంది జెన్యున్ విక్టిమ్స్ ఉన్నారు వేర్ వెరీ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వాజ్ చార్జ్డ్ అండ్ పీపుల్ వర్ లైక్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద పూర్ పీపుల్. ఒక 100 rupees ఇచ్చి ఒక నెలలో 2 నెలలు 3 నెలలు లేకపోతే 1 yearలో మళ్ళీ 100 rupees ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకుంటారు. సో దట్ అప్ టు దట్ లెవెల్ ఇట్ వాజ్ గుడ్. బట్ కొంతమంది దే డిడ్ంట్ వాంట్ టు పే బ్యాక్ ద మనీ అండ్ దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ కమింగ్ అండ్ గివింగ్ కంప్లైంట్స్. So that happens also in few cases, and then a holistic view was taken, case by case scrutiny చేశారు. CP was very meticulous. ఏ కేసులో మన what is the actual problems, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలా. Then SIT was put up. So by the time in fact I came out, these all things were going on, segregating the cases. Genuine victim ఉంటే he should get the justice. That was the motive. But if somebody is just trying to avoid the payment of money, अरे ये 50% ఉన్నాయి. हाँ, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, बोला ठीक है वो चल जाएगा, నేను కూడా ఎందుకు పే చేయాలా అదే ఆ టైప్లో ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో అకార్డింగ్లీ థింగ్స్ వర్ సెటిల్డ్ అండ్ 3 monthsలో నేను బయటికి వచ్చాను. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఐ డిడ్ నాట్ ఫాలో అప్. నెక్స్ట్ పోస్ట్ నెక్స్ట్ ఐ వాజ్ ఇంటెలిజెన్స్, IG ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ 2 years in Vijayawada. Okay. And intelligence-లో ఏ వర్క్ ఉంటుంది? పొలిటికల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్, ఐ వాజ్ లైక్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్. సో 2IC ఉన్న వాళ్ళు అన్నీ చూసేవాళ్ళు. పొలిటికల్ ఆల్సో, దెన్ CICL ఆల్సో ఐ వాజ్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్, దెన్ admin also I was looking after, and developmental issues also. So almost every branch I was looking after there. Next Vijayawada. Then I went to Vizag, CP. Vizag in 2018 June July I went there. Had almost 1 year I was there. సార్ మీరు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఏఎస్పీకి వెళ్ళినప్పుడు విశాఖపట్నంకి, కమిషనర్గా వచ్చిన విశాఖపట్నంకి చాలా తేడా వచ్చింటుంది. నేను ఒక చెప్తాను. ఐ వాజ్ టెలింగ్ మై వైఫ్ ఆల్సో వెన్ వీ వెంట్ దేర్,
Khan sir was Prasad Rao sir and Khan sir was the కమిషనర్. CP there, and I just went there. Prasad Rao sir was there, and after that Khan sir came. So as a ASP, you're too young, and Prasad Rao sir is called for breakfast or lunch ki pilcharante. Okay, myself, my wife went for lunch, and I was just thinking how big this person is, or the officer is. Can we anytime become CP? But it is like it's a dream. So, अरे you see कितने बड़े officers हैं, CP हैं. Obviously the aura used to be CP mana చాంబర్ chala కూడా pedda manisi యూ షేప్లో చాంబర్. So I was telling my wife, देखो यार कैसा लगता है जब CP is there and हम लोग ASP हैं, कितने बड़े लोग हैं क्या. And after 20 years I went there as a CP, so 18 years. And then my wife was telling, you remember you were telling other day when we came for lunch here, Prasad Rao sir pilchepudu, and now you are the CP here. So you were thinking that such thing can happen, and can we be like that and all. So sometimes what you think it happens. So it was like dream come true. As a ASP going there, having lunch with CP and thinking that अरे यार क्या कितना बड़ा अच्छा रहता है, क्या रहता है क्या. And after a few years you go there as a CP. Definitely it looks good. Yeah. Enjoys. సార్ సిపికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఒక గోల్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వైజాగ్ మీరు ఆల్రెడీ చూశారు. ఇక్కడ ఈదో చేయాలి, రౌడిజం కంట్రోల్ చేయాలి, లేదా ఆ బీచ్ రోడ్లో దీన్ని ఒక ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ గోల్స్ అన్నీ అక్కడ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. I tried to do it here. Like particularly there was few roadies, Chitti, Mamul Chitti gang was there, and one or two other gang were there. So వాల్తేరు area. So few people I sent them out of Vizag. I told them either you behave properly here. If something goes wrong, difficult for you to be here. You will be definitely behind bars. Then few people have gone out, they have settled in Bangalore, and I came to know that once I left they came back again. So and then again same strategy which I did in Guntur, handling the people individually, having a counseling center, and then assigned a job to particular constable, head constable, or if he's a big nuisance maker, then particular SI, that is your responsibility to control this fellow. And similarly dongatanam chesevalu kuda. So I can take pride in that. Almost 60% dongatanam taggipoyindi akkada nenu unnappudu, because we marked each person. Like మీరు ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూసే ఉంటారు, హౌ యూ మార్క్డ్ యువర్ అపోనెంట్. ఆయన 1-to-1 మార్కింగ్ చేస్తే అలాగా వీ యూస్ టు మార్క్. వి ప్రిపేర్ ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఈచ్ క్రిమినల్, గివ్ ఇట్ టు ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఆఫీసర్, ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎక్కువ దొంగతనాలు ఉంటారో, దొంగలు ఉన్నారా, లేకపోతే న్యూసెన్స్ మేకర్ ఉంటే ఒక మనిషికి 2-3 ఇచ్చేస్తాం అది. సో దానివల్ల ఏమి అవుతుంది, you always have a proper control and surveillance on those people. If you don't have control, then difficult. ఆయన ఎక్కడ పోయి ఏం చేస్తారో మన చేతిలో ఉండదు. That helped, including that helped in controlling the rowdyism also. And more or less elections went up very well, peacefully, because of these things basically. We were totally under command and control. Which person is there on the particular day, particular time, it was there on our record. So it became easy for us basically. సార్ విశాఖపట్నంలో ఒక డిఫరెంట్ క్రైమ్ ఉంటుందండి. బయటికి చాలా పీస్ఫుల్గా కనిపిస్తున్న ఆ సరౌండింగ్లో ల్యాండ్ రేట్ పెరగడంతో రియల్ ఎస్టేట్ ఎంటర్ అవ్వడం, ల్యాండ్ మాఫియా. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ ల్యాండ్ మాఫియా దీంట్లో సాంబశివరావు గారి టైంలోనే ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఇప్పటికీ కనబడిన ఇష్యూలోకి జరుగుతుంటాయి. మీరు వచ్చే టైంకి కూడా భూముల రేట్లు ఎక్కువ పెరగడంతో పెందుర్తి, చబ్బవరం, చోడవరం ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా బాగా, భోగాపురం అవ్వచ్చు, భీమిలి, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ కేసులు బాగా పెరిగాయి. ఈ ల్యాండ్ మాఫియా మీద మీరు ఫోకస్ ఏమైంది చేశారు?
నేను వచ్చేప్పుడు ఫార్చునేట్లీ మై ప్రిడిసీజర్ వాజ్ యోగానంద్, సో ఆయన ముందుకు బాగా టైట్ చేసి పెట్టారు. దెన్ వీ డిసైడెడ్ వన్ థింగ్, ఇఫ్ ఎనీ జెన్యున్ కంప్లైంట్ కమ్స్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఐదర్ రౌడీజం ఆర్ బలవంతంగా చేసి ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే, హూ ఎవర్ హీ మే బీ, వెదర్ ఈజ్ అ పొలిటికల్ మనిషి లేకపోతే రౌడీజం, వీ హ్యావ్ టు గో రూత్లెస్లీ. అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ డిడ్. బట్ జస్ట్ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్లో పెట్టి ట్రై చేసి ఆ ల్యాండ్కి గ్రేప్ చేయడానికి చూస్తే వీ విల్ నాట్ ఎంటర్టైన్. చాలామంది ఏమి అవుతారంటే ఏదో ఒక ఇష్యూ పెట్టేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఆ ల్యాండ్కి డిస్ప్యూట్లో పెట్టేస్తారా, అండ్ దెన్ దే ట్రై టు నెగోషియేట్ అండ్ ఆల్. సో వీ హ్యాడ్ టు డిఫరెంట్ 3 categories బేసికలీ. వన్ ఈజ్ ద జెన్యున్ చీటింగ్ కేస్ లేకపోతే దౌర్జన్యం కేసు జరిగింది అంటే వీ హ్యావ్ టు గో రూత్లెస్లీ and work out on that and see that justice is being done to the victim. మన పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చి మళ్ళీ జస్టిస్ అస్సలు వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ విల్ నాట్ బి లుకింగ్ గుడ్. చాలామంది మన వాళ్ళు కింద వాళ్ళు కూడా క్లేవర్గా ఏం చేస్తారు, సపోజ్ ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ జాబ్, మీరు కోర్టులో పోయి కోర్టు నుంచి ఇది తీసుకోండి ఇదే. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్ ఫోర్జరీ ఆర్ ఆక్రమణం చేసి అక్కడ ల్యాండ్ దౌర్జన్యం చేస్తున్నారంటే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు గో టు కోర్ట్, ఇట్స్ ఎ క్రిమినల్ కేస్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ చీటింగ్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ సివిల్ కోర్ట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వేర్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ డిస్ప్యూట్ ఆఫ్ పట్టా ఆర్ సంథింగ్ దట్ దే విల్ గో అండ్ డూ దేర్. సో వీ డిడ్ ఇట్ అండ్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ వీ కుడ్ కంట్రోల్ ఇట్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ సే. కానీ మీరు అన్నట్లుగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ల్యాండ్ మీద కేసులు వేస్తే కొంచెం ప్యానిక్ అవుతాడు అనేది ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తారు. అంటే పర్టికులర్గా నేను కొన్ని కేసులు చూస్తాను, పెద్దుర్తి పోలీస్ స్టేషన్ కానీ సబ్బవరం. ఇది ల్యాండ్ సివిల్ మ్యాటర్, ఇది కోర్టుకి పోండి అని మీరు పంపిస్తారు. కోర్టుకి పోతే టైం పడుతుంది, ఇంకా థర్డ్ పార్టీకి అప్రోచ్ అవుతుంటారండి. అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా మరి మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు? యాక్చువల్లీ 2-3 ఇష్యూస్ అలాగా ఉంటుంది. ఒకటి, ఇట్స్ ఎ గ్రే ఏరియా, మన కోర్టుకి పోతా లేకపోతే ఇక్కడ. సో దెన్ వీ యూస్ టు టెల్ అవర్ పీపుల్, ఒక ఎస్ఓపి ప్రిపేర్ చేసాము. అది ఎస్ఓపి ప్రిపేర్ చేసి ఇఫ్ దీస్ కంటెంట్ ఆర్ దేర్ డెఫినెట్లీ విక్టిమ్ నీడ్స్ టు బీ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. అవసరం ఉంటే వాళ్ళకు మంచిగా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే అవతల పార్టీకి కొంచెం గట్టిగా కేస్ బుక్ చేసి ఆర్ బౌండ్ ఓవర్ చేసి ఫస్ట్ ఇమీడియట్లీ చేసుకోవాలా. ఎస్ఓపి లైక్ ఏ కేసు మనం చేసుకోవాలా, ఏ కేసు కోర్టుకి పంపాలా. సో ఆ ఎస్ఓపి చేసి స్ట్రిక్ట్లీ ఆ ఎస్ఓపి ప్రకారం చేసాం. ఎస్ఓపిలో మనం ఏమి ట్రై చేసాము అంటే నిజంగా విక్టిమ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆయనకు జస్టిస్ జరగాల్సిందే. బికాజ్ ఐ నో ఇట్స్ నాట్ ఈజియర్ సెట్ దెన్ మనకు చాలా ఇష్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఎనీ స్మాల్ అగ్రిమెంట్ పెట్టేసి దీనికి డిస్ప్యూట్లో పెట్టేస్తారు. సో ఆల్ సచ్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ టు దట్ కన్సిడరేషన్ అండ్ వీ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఫర్ దోస్ విక్టిమ్స్. యాజ్ యూ సెడ్, కోర్టులో ఒకసారి పోతే ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మనకి ఇది వస్తుందా మనం చెప్పలేము. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ జెన్యున్ కేస్ వేర్ ద పర్సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సంబడీస్ ఎల్స్ దాదాగిరి వల్ల లేకపోతే చీటింగ్ వల్ల లేకపోతే దౌర్జన్యం వల్ల వీ ట్రైడ్ అవర్ బెస్ట్ టు హెల్ప్ దెమ్ అవుట్. సార్, మీకన్నా ముందున్న కమిషనర్ యోగానంద గారు పొలిటికల్ సపోర్ట్తో ఒక బిల్డర్ని అరెస్ట్ చేశారండి. ఆయన మరి తరిగి మీ టైంలో మీకు ఎక్కడైనా ఎదురుపడ్డారా? నో, దేవర్ ఆల్ కేసెస్ ఆ టైప్ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ వీ డిడ్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్రోచ్, సార్ మా ఈ కేసు తీసేసండి లేకపోతే అదర్ కేసు. ఐ టోల్డ్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీగలీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ కేస్, డెఫినెట్లీ యాజ్ పర్ మెరిట్ విల్ డూ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్, ఓన్లీ కోర్ట్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కాల్. ఓకే. వీటితో పాటు చెడ్డీ గ్యాంగ్ అని ఒక గ్యాంగ్ తిరిగింది, దాన్ని ఎలాగ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు? Chitti gang, yeah, that was a real big thing. They were doing lot of nuisance. సో మా వాళ్ళు కూడా ఏమి చేశారంటే, సార్ కొంచెం జస్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేసి, ఆర్ దే వర్ నాట్ కన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దట్ గేమ్. దెన్ వీ టోల్డ్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ చిట్టికి వీళ్ళకి చెప్పేసాము, మీరు ఇక్కడ ఉండాలంటే మా విధంగా మీరు చూసుకోవాలి, లేకపోతే మేము తెలిసే హౌ టు హ్యాండిల్ యూ పీపుల్ అంటే. దెన్ దట్ ఫెలో ఇస్ లెఫ్ట్ టు బెంగళూర్ విత్ హిస్ వైఫ్ అండ్ ఆల్. చిట్టి గ్యాంగ్. యా. సో మీరు ఇందాక ఒక మాట చెప్పారండి, విశాఖపట్నంలో క్రిమినల్స్ అందరూ ఐడెంటిఫై చేసాం, వాళ్ళకి ఒక 2 కానిస్టేబుల్ని ఇచ్చి సర్వేలెన్స్ పెట్టమని. కానీ విశాఖపట్నం వచ్చే క్రిమినల్స్ అందరూ కూడా ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వస్తారు, వాళ్ళు అఫెండ్ చేస్తుంటారు, పారిపోతుంటారు. మరి వాళ్ళని మీరు ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేసి?
See, that's where we అన్ని కేసెస్ పాత కేసెస్ అన్నీ తీసుకున్నాం. వాట్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఇస్ చాలామంది కేసెస్లో చాలామంది అరెస్ట్ అయ్యారు, బట్ వాళ్ళు సరిగా రికార్డ్ మెయింటైన్ లేదు, వాళ్ళ మీద సర్వేలెన్స్ లేదు. సో వాట్ ఐ టోల్డ్ ఆ పీపుల్, పాత 10 సంవత్సరాల కేసెస్ అన్నీ తీసిన తర్వాత దానిలో అక్యూజ్డ్ ఎవరు ఐడెంటిఫైడ్ ఉంటే ఆయన పేరు, ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు, ప్రజెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉన్నాయి, ఆ ప్రకారం సపోజ్ వైజాగ్లో ఉన్నారంటే ఆ ఏ ఏరియాలో ఉన్నారా ఆ కన్సర్న్ ఏరియాలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి బాధ్యత పెట్టాము. సపోజ్ ఆ దొంగతనాన్ని గాజువాకలు చేశారు, బట్ ఆయన ఎప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ ఏరియాలో ఉంటున్నారంటే స్టీల్ ప్లాంట్ ఏరియా పోలీస్ వాళ్ళకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాము. సో పాత డాటాస్ అన్నీ తీసి దెన్ లిస్ట్ బై లిస్ట్ చేసి అండ్ ఎవ్రీ కానిస్టేబుల్ వాజ్ గివన్, కానిస్టేబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ వాజ్ గివన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్, ఆల్మోస్ట్ 60% కేసెస్ దొంగతనం తగ్గిపోయింది. అండ్ మేజర్ ఆఫెండర్స్, ఒక ఆఫెండర్కి మేము కోల్కతా నుంచి పట్టుకున్నాము. అది దట్ ఫెలో వాజ్ కమింగ్ హియర్, వైజాగ్లో విజయనగరం సమ్ రూరల్ ఏరియాలో ఉంటున్నారు, నైట్లో వచ్చి వైజాగ్లో దొంగతనం చేసి అక్కడ వెళ్ళిపోతారా హ్యాపీగా. అండ్ ఆయన టెక్టిక్స్ ఏమి అంటే దొంగతనం కోసం వచ్చేటప్పుడు సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేయరు, దెన్ ఓన్లీ ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడేప్పుడు యూజ్ చేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టేస్తారు. అంటే ఎలా వాళ్ళకు మళ్ళీ పట్టుకోవాలో అదే ఒక పెద్ద విషయం. దెన్ వి ఎంటైర్ ఫ్యామిలీకి సెర్చ్ చేసాము, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూసాము. దెన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఫేస్బుక్లో ఆయన ఫోటో పెట్టారు దట్ మేము ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫర్ దట్ ప్లేస్. ఆ ఫేస్బుక్లో ఫోటో చూసి దెన్ మా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై స్టార్ట్ చేశారు. సిస్టర్ బావాకి బాగలేదు సిస్టర్, దెన్ ఆయన ఎంత చాలా డబ్బు ఖర్చు చేస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ 4-5 lakhs 10 lakhs రూపీస్ మెడికల్ ఖర్చు అవుతున్నాయంటే ఆ ఫ్యామిలీకి ఎంత శక్తి లేదు, ఎక్కడి నుంచి. అండ్ ఫ్లైట్స్లో పోతున్నారు, ఫ్లైట్లో వస్తున్నారా సిస్టర్ అన్నీ చూస్తే దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ట్రాకింగ్ దట్ పర్సన్. దెన్ మళ్ళీ మొబైల్ నెంబర్ లేదు, ఆయన మొబైల్ యూజ్ చేయట్లేదు. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ ద సిస్టర్ తర్వాత ఆయన బ్రదర్ ఇన్లో తర్వాత పిల్లలు మాట్లాడుతున్నారు. సో దట్స్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ అనలైజ్ చేస్తే దెన్ ఫైనలీ కోల్కతాలో దొరికారు వాళ్ళు. కోల్కతాలో హ్యాపీగా మస్తు ఇల్లులో ఉంటున్నారు, ఎంజాయింగ్ ద లైఫ్ అండ్ మంచి లేవిష్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ హౌ వన్ బై వన్ మార్క్ చేస్తే. అండ్ దట్ ఫెలో వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ 70 theft cases. And people were not able to do it. Again, a very good team was there, technical analysis team, then good SI, good DCP was there. So it was a wonderful time we had here. కానీ మీరు ఆ కేసుని మంచి పగడ్బందీగా పట్టుకొచ్చారు, కోల్కతా టీం పంపించారు, ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్లో తీసుకొచ్చారు అక్యూజ్డ్కి. ఫ్లైట్లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీరు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి మీడియా పెడదాం అనే టైంలో ఎయిర్పోర్ట్లో కొంతమంది మీడియా వాళ్ళు ఆయన ఫోటో తీశారు. దానివల్ల మీకు చాలా ఇబ్బంది అయినట్టు అవుతుందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ హ్యాపన్ సమ్ టైమ్. వాట్ యూ ప్లాన్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపన్. See, finally our ultimate aim is to have peaceful society and పబ్లిక్కి మంచిగా ఉండాల్సింది. బికాజ్ దట్ ఫెలో వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఎర్లియర్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 150 cases. అన్ని కేసు ఒప్పుకున్నారు, ఒక 3-4 years జైల్లో ఉండి మళ్ళీ బయటికి వచ్చారు, అలాగ మళ్ళీ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ మోడస్ ఆపరేండి అలాగా ఇంకా 2-3 ఉన్నవాళ్ళు అలాగా. సో అంటే మీరు అంత పగడబందిగా తీసుకొచ్చిన కేసుని ఇంత ఈజీగా మీడియాకి ఎలా లీక్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారంటే మీ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందనుకోవచ్చా? వీ కాంట్ రూల్ అవుట్. ఇప్పుడు కింద లెవెల్లో యాజ్ యూ నో మీ వాళ్ళతో కూడా చాలా లింక్ పెడతారు కదా. సో సమ్ టైమ్స్ మే నాట్ బి ఇంటెన్షనలీ, అన్ఇంటెన్షనలీ కూడా చెప్తే, బట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ మైండ్ వీ డోంట్ టెల్ ఎవ్రీ టైమ్ కదా కింద. అంటే అక్కడ కొంతమంది ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక ఆఫీసర్కి క్రెడిట్ వెళ్తుందని ఆ ప్రొఫెషనల్ జెల్సీతో లీక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో అదే ఇష్యూ జరిగింది అనుకోవచ్చు, జరగవచ్చు. ఐ కాంట్ రూల్ అవుట్ అదే. ఓకే సార్, విశాఖపట్నం గత కమిషనర్ గారు యోగానంద్ గారు అంతా ట్రెడిషనల్ పోలీసింగ్ చేసుకొచ్చారు. మహేష్ చంద్ర లడ్డా గారు రాగానే ఒకేసారి టేక్ ఆఫ్ పోలీసింగ్ చూపించారంటారు. అటువంటి సి వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ 2-3 things which the lot of cases as దొంగతనాల cases or roadism or
Bhutagadal cases, how we can reach to the public. Then another issue which was lot of complaints were coming is about drug culture in Vizag, ganja and drug culture. So in fact I still remember when I went, lot of people said కొన్ని స్కూల్ కాలేజెస్లో ఈ కల్చర్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. దెన్ వీ పుట్ అవర్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ అండ్ some information came is that people are bringing this drugs from Hyderabad, Bangalore and Goa and selling it here. Then we trapped those people. I didn't tell any of our local SHO or anybody. Then I had a special team for that, and because in such cases we need to be very confidential. Like ఒకసారి లీక్ అయిపోతే ఏమి దొరకదు అక్కడ. And we could break that chain, and I think that is the first case in Vizag where in a big scale we could arrest those people. There's a lot of big people who, it was to my surprise, all young kids, very wealthy kids, పెద్ద rich people's పిల్లలు వాళ్ళు అందరూ దీనిలో ఉన్నారు. So few of them I talked to them personally and I counseled them, concerned parents, called them to my chamber, told them to be careful. But I would say that needs to be controlled like with iron hands. Unless we go all out against that, this is a big nuisance which is happening nowadays. సార్ విశాఖపట్నంలో ఫ్యూచర్కి మీరు అన్నట్టుగా డ్రగ్స్ కల్చర్ ఒకటి, సైబర్ క్రైమ్, 3 ట్రాఫిక్, ఈ 3 ఎప్పటికైనా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంటుంది? లేదా, ఐ డోంట్ థింక్ సో. డ్రగ్ వాజ్ అట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్. కొంతమంది చెప్పారు, దెన్ వీ కుడ్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఐ వుడ్ సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద brokers who were there, we could control them and send them out. So I don't know after I left whether they ఈ 3 క్రైమ్ పెరగకుండా మీరు విజన్ ఏం చేశారండి? It was basically very short tenure for me. It was hardly 11 months I was there, but for the drugs, in fact, again we identified the people who are the people who are bringing and trying to go. Around 5-6 people we have identified, and identify చేసి వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడం జరిగింది. 3 people we could arrest them, 3 main brokers ఉన్నవాళ్ళు. మరి traffic is another issue in Vizag where we need to actually look into the, in fact, lot of things are being worked out where one way has to be done or some divider has to be put up, or it's an again individual place to place needs to be worked out, and it's a more of a long term strategy because footpaths are very low and people are coming and selling their things on footpath. ఫుట్పాత్స్లో లేకుంటే మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి. సో ట్రై టు మీట్ విత్ మున్సిపల్ కమిషనర్ హరి నారాయణ్ వాజ్ దేర్, వి వర్క్డ్ అవుట్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ లాస్ట్ 6 months వాజ్ బేసికలీ ఇన్ ఎలక్షన్ పీరియడ్, ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎలక్షన్, అండ్ దాంట్లో వెళ్ళిపోయింది. సో didn't get much time actually on that aspect. అంటే వైజాగ్ ఫ్యూచర్కి ఎలా క్రైమ్ అంటే మోటివేట్ ఏవేది ఉంటుందండి ఫ్యూచర్లో? It's a good city. It's a lovely city. I think one of the best city in this. అంటే క్రైమ్ కల్చర్ ఎటు వెళ్తుందండి? Crime is not much. In fact, I would say overall మీరు చూస్తే if you compare with any city or the other places, Vizag is one of the lowest crime. If you compare with that, whatever crime కొంచెం గట్టిగా చేస్తే అయిపోతుంది. People are very friendly, cool, calm and all, because most of these people are employees, retired, settled employees. They have come from all over India, the army people, air force, naval and all those people. So if గట్టిగా కొంత చేస్తే అయిపోతుంది, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, ఇంకా ఫైనల్గా వైజాగ్లో జగన్ గారి మీద కోడి కత్తి, అసలు ఆ కేసు ఏంటండి అది? See, this case అప్పుడు కూడా మనం చెప్పాము, then we gave entire briefing also. That person was a psychic fellow actually. He wanted himself, in fact, చేసే ముందు మన ఇన్వెస్టిగేషన్లో కూడా రాసాము, he wanted to be MLA or MP. He told his girlfriend also. So నేను నర్సరావుపేటలో ఒక అమ్మాయితో he was having some talking and wanted to marry with that girl and all. నేను కొన్ని రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అవుతాను, నాకు కోరి ఉందా, నేను ఖచ్చితంగా అవుతాను, ఎలా అవుతాను అంటే దట్ గర్ల్ వాజ్ ఆల్సో లాఫింగ్, అరే ఇలా ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే. సో హీ వాంటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి ఫేమస్ అండ్ డూ సమ్ న్యూసెన్స్ అండ్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ దాట్. సో దట్ వాజ్ ద బేసికలీ ఐ వుడ్ సే సైకిక్ పర్సన్. ఐ వుడ్ సే. So he
మన స్వంత ఫేమ్ అవ్వాలా దానికోసం ఆయన చేశారు. అండ్ ఇన్ టర్న్ హీ హ్యాస్ డన్ దిస్ జాబ్ యాక్చువల్లీ. కానీ కాన్స్పరెన్సీ అంటూ ఏం లేదు. As far as I know, till I left, in fact, NIA has done the investigation, and whatever we did, either as CP or my team, whatever did, NIA has stuck to that investigation. కానీ ఆ రోజు జగన్ గారికి వైజాగ్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా హైదరాబాద్ పంపాల్సి వచ్చింది. పంపలేదా? Because he said no, I'll go away. So first aid was given there only in hospital. Then because all were there for collectors and SP's conference in Vijayawada. So myself was there, and junior officers was there at airport. So the first aid was given, and then he said no issue, I'll go. So it was his decision. ఫర్దర్గా ఎన్ఐఏలో ఉంది కాబట్టి దానికి డిస్కస్ చేయడం కూడా. Because it is there with NIA. సార్ వైజాగ్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారండి. వైజాగ్ మీరు ఉన్నప్పుడు ఎలక్షన్ ఎట్లా? Vizag, it was, I think, one of the most free and fair election. You must have already watched it and all. Even election commission has appreciated. Election commission officers came. Vizag is totally different from Guntur. Guntur, you know, it's a totally different. Vizag people are generally peace loving, and they don't bother too much. And we did all with perfectly free and fair election, I can say. వైజాగ్ తర్వాత Vizag tarvata I went to that IG personal. So I was there for almost 1 year, few months, 1 year, 3-4 months as a staff officer to DG. నెక్స్ట్ Then I came here. సెంట్రల్కి వచ్చారు, మన సిఆర్పి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు పోస్ట్ సిఆర్పిఎఫ్ ఆల్రెడీ మీరు డిఏజీ చేశారు, అందులో ఐజీ వచ్చారు. ఈ సదరన్ సెక్టార్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు కాశ్మీర్, ఛత్తీస్గఢ్ అన్నీ కూడా ఒకసారి విజిట్ చేశారు ప్లేస్. అంటే ఆ ఇంటెన్షన్ దేనికంటే సిఆర్పిఎఫ్ ఒక ఐడియా ఏముంటుంది? సార్ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపన్స్, మీరు సిఆర్పిఎఫ్లో వచ్చారంటే ఎక్కడే పోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిసైడెడ్ దట్ విల్ బి పర్మనెంట్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఢిల్లీ ఆర్ కాశ్మీర్. సో మేజర్ డిప్లాయ్మెంట్ సిఆర్పిఎఫ్కి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, మేజర్ థియేటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ జనరలీ ఒక్కసారి ఇస్తారు మీకు. లైక్ కాశ్మీర్లో వీ హ్యావ్ బిగ్ నంబర్ ప్రజెంట్స్, because CRPF is now internal security is majorly looked after by CRPF. It is their CRPF thing. Then there mana Chhattisgarh is another major LW, we call it Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and all this LW theatre. They have one theatre is northeast basically. So these 3 theatres ki they send us and to have some first hand exposure how our forces are working, what are the problems, what are the good things, what needs to be done. So if you are posted there, at least you are aware about those things. So that is the purpose they send all of us. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సదరన్ సెక్టార్ అంటే మీకు ఏ స్టేట్స్ వస్తుంటాయి? ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్ర, తమిళనాడు, పాండిచ్చేరి, అండమాన్ నికోబార్ 5 స్టేట్స్. కానీ జనరల్గా సిఆర్పిఎఫ్లో మీరు పార్టీస్ పంపిస్తుంటారండి, పెట్టాలని ఒక ప్లటూన్ 3 ప్లటూన్స్ పంపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ టీత్ వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు, టైల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అనేది వస్తుంటారు. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. నౌ ఇనిషియలీ వెన్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేప్పుడు అలాగే జరిగే ఉంటుంది. బట్ నౌ థింగ్స్ హెవ్ చేంజ్, లాట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ హెస్ బిన్ గివన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. చాలా ట్రైనింగ్లో ఇస్తున్నారు. ఈ ఎల్డబ్ల్యూ ఏరియాలో వచ్చే ముందు దర్ 3 months దెర్ ఈస్ అ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్. సిఆర్పిఎఫ్ ఏమి అంటే యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కల్చర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిఆర్పిఎఫ్. ఇక్కడ ఒక ప్లాటూన్లో ఆర్ ఒక కంపెనీలో ఆల్ 25 states or 28 states నుంచి మనుషులు ఉంటారు. ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ గాట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఎవ్రీ కంపెనీ. కంపెనీ ఈజ్ ద బేసికలీ వీ కెన్ సే మేజర్ బేసిక్ యూనిట్ ఎట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. అండ్ అన్ని ఏజ్ ప్రొఫైల్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో 18, 19 years, 20 years నుంచి యూ విల్ ఫైండ్ 57 years వరకు ఉంటారు అది. అండ్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇఫ్ యూ కంపేర్ లైక్ విత్ గ్రే హౌండ్ ఆర్ స్పెషల్ పార్టీస్ ఏమవుతుందా, ఒకే రీజన్, ఒకే లాంగ్వేజ్, ఒకే కల్చర్, అన్నీ అందరూ ఆ ఫుడ్ తింటారు. మన ఇక్కడ ఆల్ ఎంటైర్ కల్చర్ ఈస్ డిఫరెంట్, మిక్స్ కల్చర్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్. సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ టు కమ్ అప్. సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మిక్సప్ అయ్యి ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఇట్ టేక్స్ టైమ్. సో దట్ ఈజ్ one issue. And basically they are trained for internal security.
So once they come to this LW is a guerrilla warfare. So we need little bit special training for that. You have to have the guerrilla people, how guerrilla warfare tactics works. So accordingly we give them training. దాని నుంచి కూడా now we have few people like in AP or Telangana, few youngsters, we are taking them out and giving them special training and sending them in the field, because what 25 years ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత ఆపరేషన్ చేయగలుగుతారో 55 ఇయర్స్ వాళ్ళు చేయలేరు. దేర్ ఇస్ అ లిమిట్. సో దెన్ వీ టేక్ అవుట్ ద బెస్ట్ యంగ్ పీపుల్ అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ అ స్పెషల్ స్క్వాడ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ వీ సెండ్ దెమ్ అవుట్. దెన్ నౌ ద కోబ్రా ఈస్ దేర్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ ఇన్ దట్. సో డిఫరెంట్ ఇందులో కూడా RAF కూడా మీకు వస్తుంది. RAF, yes. I have 3 RAF in my unit. One is in our Hyderabad, one is in Chennai, one is in the Coimbatore. Madurai basically. So సార్ మీరు చేస్తున్న 3 ఆర్గనైజేషన్ చేశారు ఇప్పటికి, పోలీస్, NI, CRPF. ఈ మూడిట్లో మీకు బాగా నచ్చింది ఇది? All 3 have a different thing, I would say. If you want to really have direct interaction with the public and do something with the civil police, where you are interacting directly and confronting the people, ఏమేమి సమస్యలు వస్తున్నాయి. NIA is a very highly professional, very specialized and professional. See, whatever we do in civil police may not be sufficient in NIA. You have to have 3 steps above than that, because everything, every word matters there. You are dealing with such cases where you have to be very, very thorough in your professionalism. So అదే అక్కడే నేర్చుకున్నాను నేను. See, no mistake will be tolerated. కంప్లీట్గా ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి. దెన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అగైన్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ రూల్. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్, హౌ టు మోటివేట్ యువర్ పీపుల్. అనదర్ థింగ్ వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈజ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అవర్ పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ 8 or 9 months in a year they are away from families. మన అందరూ ఫ్యామిలీతో పాటు ఉంటాము, ప్రతిరోజు ఉంటాము. వాళ్ళకు ఓన్లీ 60 days లీవ్, 45 days EL and 15 days CL ఉంటుంది. మిగతా అన్ని రోజులు దే హ్యావ్ టు బి ఆన్ డ్యూటీ. అండ్ డ్యూటీ ప్లేస్లో వాళ్ళకు అక్కడ ఫ్యామిలీ అకామిడేషన్ లేదు, ఓన్లీ బ్యాచులర్ అకామిడేషన్. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ దట్ సైకలాజికలీ ఆర్ లైక్ మీరు ఒక 5 days ఫ్యామిలీతో దూరం ఉంటే యూ ఫీల్ లైక్ అన్ఈజీనెస్. అరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారా, వాళ్ళు హౌ మై కిడ్స్ వుడ్ బి వర్కింగ్ అండ్ ఆల్. So it's a big issues which we have to manage psychologically if your people are. మరి అటువంటి వెనక్కి మీరు ఎలా మోటివేట్ చేస్తారండి? So that's where a lot of things we have to continuously talk to them. We have to make them understand. Our leadership has to go regularly, talk to them. Rotational policy ఉంటుంది. జనరలీ ఏమి అవుతుందా, లీవ్ కూడా మన అందరూ ఒక్కసారి ఇవ్వలేము. సమ్ టైమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పోలేకపోతున్నారు. లైక్ ఇఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ డీప్ ఇంటీరియర్ ఏరియా, లోపల నుంచి బయటికి రావడానికి సమ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఫ్యూ డేస్ టు ఫ్యూ వీక్స్, బికాజ్ కంప్లీట్ ROP పెట్టేసి ఆ ప్రాపర్ టెక్టిస్తో బయటికి తీసుకురావాలా. దెన్ వన్స్ హీ కమ్స్ టు ద మెయిన్ స్టేషన్, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బై ట్రైన్ ఆర్ బై ఫ్లైట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వే హీ వాంట్స్ టు గో, హీ విల్ గో. సో దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అంటే మీరు ఆ పాయింట్ నుండి వచ్చిన దగ్గర నుంచి లీవ్ కౌంట్ చేస్తారా, లేదా ట్రైన్ ఎక్కిన దగ్గర నుంచి కౌంట్ చేస్తారా? దట్స్ డిఫరెంట్. లైక్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, రాయ్పూర్ ఇస్ ద, రాయ్పూర్ నుంచి వచ్చే వరకు ఇట్స్ ఆన్ డ్యూటీ. రాయ్పూర్ తర్వాత ఓకే, అది బెస్ట్. లేదంటే అక్కడ 4 days టైం తీసుకుంటారు. లేదా ఇట్ ఈస్ అప్ టు రాయ్పూర్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ హిస్ లీవ్ స్టార్ట్స్. సో డిఫరెంట్ థియేటర్లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. If he is too interior where the facilities are not proper and all, so all those things happens basically. And I'll tell you, it's not easy. Its force is more than 3 lakh. Then most of the time they are away from their families. Many a times difficult situation lo they are not with the families. Pillalu chadutunara perutunaru, and so a lot of psychological issues comes. Then different culture, different area, different every traditional lifestyle is different from one. Of Kashmir వాళ్ళు వచ్చారా one lifestyle, then south నుంచి వచ్చారా one, north east. So all keeping them all together,
హార్మోనియస్లీ చాలా ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ పోలీస్ కన్నా సిఆర్పిఎఫ్ కొంచెం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. it's a man management basically. It's a very important aspect here. Along with your duties you have to think all these aspects also. Simply taking duty is not the only thing. As we have to see their cycle, and sometime what happens, the months together they are out. Like any emergency వచ్చింది, ఇక్కడ communal rights వచ్చింది, లేకపోతే వచ్చింది, immediately they will have to go, and when they will come back nobody knows. It is the 2 months or 6 months or 8 months, nobody knows. So it happens many times. So not easy to deal with the people who are in such an adverse condition compared to all other our forces. Basically civil police వాళ్ళు ఏమి ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఫ్యామిలీ దగ్గర వెళ్ళిపోతారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ హియర్. వన్స్ యూఆర్ ఇన్ కంపెనీ వచ్చారంటే ఒక 6 నెలల వరకు మీరు ఫ్యామిలీ దగ్గర పోరు. సో దెన్ టాకింగ్ టు దెమ్, టేకింగ్ దేర్ వెల్ఫేర్ ఇన్ టు అకౌంట్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి వెల్ఫేర్ చూసుకోవాలా, పిల్లలకు వెల్ఫేర్ చూసుకోవాలా, స్కూలింగ్ చూసుకోవాలా, ఆల్ ఫెసిలిటీస్ వీ హ్యావ్ టు లుక్. ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి? మన లోకల్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందా? దీనికి ట్రైనింగ్ హార్డ్ లేదు, సేమ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ ఉంటుంది. కానీ సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళ ఒక చూపు మాత్రం కొంచెం హార్ష్గా కనిపిస్తుంటుంది, చాలామంది అంటుంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎనిమికి టైప్. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ వాట్ హ్యాపన్స్, ఇట్ ఈస్ generally we deal with the situation where disturbance is there, like communal rights ఉండవచ్చు, or where VIP movements are there. You can't allow people just like friendly type. If they come and suddenly something happens to the VIP, that's a problem. So that depend on duties to duties. It's like RAF is generally in communal scenario. అక్కడ మీరు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటే పనికి రాదు. ఇఫ్ సమ్ కమ్యూనల్ రైట్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ కమ్యూనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ టఫ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ టఫ్ పోస్చర్, అదర్వైజ్ పీపుల్ విల్ ఓవర్ పవర్ యూ. సో సార్, నిన్న శ్రీనగర్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్కి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ హియర్. ఇట్స్ 2 of the Jammu Kashmir police jawans has died, and so that's what I was feeling. Somewhere our people or the forces, security forces are having a big life risk. So we have to deal with all those things here. Sometimes you feel so bad, the person was there in front of you and after a few hours he is not there. And it can happen with any one of us. Like when we go for operations, we are not sure whether we will come back again or not. But still you have to take that risk and go. సార్, మీరు చెప్తున్నట్లుగా 6 నెలలు ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సైకాలజీగా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటారు. వాళ్ళని మీరు ఎలా మోటివేట్ చేస్తుంటారండి? అంటే వాళ్ళకి రిలాక్స్ ఏమి ఉంటుంది? See, that's where there's a lot of permutation combinations are there. We try to give some recreational facilities also, then morning training, evening training, and generally our local commanders keeps talking to them. Their families are being taken. CRPF mein we have a culture of group centers where 4-5 battalion or like 2 to 3,000, 4,000 quarters are being made, and generally family stays there. Schools are there, everything is being taken care of. So at least they are assured that their family is safe and secure. So that is being taken. Chala mandi, like 30-40% people keep their family at their houses, where the joint family is there and all. Another 30-40% they live in the our group centers, where the housing facility is there, schooling facility is there, all their families are being taken care of. And 10-15% they stay with the families wherever the postings are. Okay. సార్, ఇంకా సిఆర్పిఎఫ్లో ఎంతకాలం మీరు సర్వీస్ చేస్తారు? ఇప్పుడు మరి ఏపీ కేడర్ వస్తారు? See, I have been given deputation for 5 years, so ఇప్పుడు only 3 months అయింది. సో ఆఫ్టర్ 4 years వస్తారు. After 4 years, it's long way to go. వైజాగ్ కమిషనర్గా అవ్వాలి అనుకున్న ఒక డ్రీమ్ని 20 years తర్వాత కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. ఇంకా మీకు ఏపీలో ఏం డ్రీమ్ ఉందండి? No dream, yeah. Whatever government gives postings, we go accordingly. There is having too many dreams and too many things generally doesn't materialize. So what is there today, enjoy it and do best for the society. That's what I can say. ఓకే సార్, ఇప్పుడు పోలీస్కి పబ్లిక్కి మధ్యన ఇంకా డెఫిసిటీ
పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఒకవేళ పెరుగుతుందంటే దాన్ని పెరగకుండా ఏం చేయాలి? See, depend on, again, I would say, how leadership you give to the particular level or particular area and all. There's a lot of, it's a two-way things. A lot of things are happening where transparency is increasing. So that will definitely give a good thing, like I'm telling you, giving a complaint. Now you can lodge it online also. Every police station has got that facility. Even you can lodge it on phone also, Twitter also. So our SHO cannot say that he has not received complaint. ఇంత ముందు ఏమి అంటే ఫిజికల్లీ మీరు ఇవ్వాలి, చించేసి సైడ్లో పారేస్తే కూడా మీరు ఏం చేయలేరో చెప్పలేరు. హీ విల్ నాట్ గివ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్. బట్ నౌ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ బై మెయిల్ అండ్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ రైట్ టు డీజీ టు పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్, ఎనీబడి, అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ రికార్డ్. సో నో బడీ కెన్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్. అలాగా ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ట్రాక్డ్. నా కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ ఆన్లైన్. You can download it. Then lot of things which are happening, which are giving quick access, quick mobilities. These are good things for coming years, because the more and more transparency, more and more good for the public. కానీ చాలామంది ఆఫీసర్లు స్టార్టింగ్లో మంచి టైగర్ లాగా ఉంటారండి, కానీ క్రమేపీ వాళ్ళు ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం సైలెంట్ అవుతుంటారు. దానికి రీజన్ ఏమనుకోవచ్చు? అంటే స్టార్టింగ్లో one is, I would say, the individual people to person it happens, and then probably that initial level, the energy which you have, probably initial 10 years, then you tends to become, by physically also and by mentally, you can say the mature, the family issue comes and all. So again, how they take after few years their life, it's an, I won't say each one, yes, there are some cases where the initial phase is different and the later phase is totally different. Very few officers will be there right from the day one to last day. They will have the same principle and same attitude and for the work and all. But as you said, yeah, there are things and there are various reasons for that. Okay. So final question. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్కి, అంటే ఇటు కరప్షన్ అవ్వచ్చు లేదా వేరే విషయం అవ్వచ్చు, వేరే వర్క్ విషయంలో, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? రెండు, డిపార్ట్మెంట్లో రావాలనుకుంటున్న ఆస్పిరెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్? See, I would say, మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ గివ్స్ యూ ఎ ప్లాట్ఫామ్. మా పబ్లిక్కి దగ్గర ఉండి మీరు సేవ చేయగలుగుతారు, హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. నీడీ పీపుల్కి యూ కెన్ రియలీ హెల్ప్ దెమ్, బికాజ్ ఐ నో బీయింగ్ ఇన్ సర్వీస్ ఫర్ లాస్ట్ 22 years, మన నిజాయితీగా మనకు ఆ ఇష్టం ఉంటే ఖచ్చితంగా పబ్లిక్కి హెల్ప్ చేయగలుగుతాము. ఏమి అండ్ పీపుల్ ఫీల్ సో హ్యాపీ. మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే దే రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్. కరెక్ట్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్, విచ్ నో అదర్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ గివ్. Second issue, how to improve or reduce the gap and all. See, as a police officer, I have some values, or I have some. If I decide that I will not do anything which is not as per law, or which is inconvenient to the, or which is not correct as per the existing procedure, or which will harm to the innocent people, if we can think these principles, things will automatically go right. మనం ఎక్కువ ఆలోచించాలికి అవసరం లేదు. నేను నీతి నిజాయితీగా ఉంటే చేస్తాను, సింపుల్. నేను ఎవరు అన్నెసెసరీ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్స్ నా యాక్షన్ వల్ల సపోజ్ ఆయనకు హామ్ అవుతే నేను చేయను, సింపుల్. ఇంకా ఏం చేయాలి అవసరం లేదు. ఆయన యూ డోంట్ నీడ్ టు డివైజ్ టూ మెనీ మెథడ్స్ ఫర్ దిస్. It is again your conscious. If I look for posting and I want to secure my posting every time, then I have to compromise. It's simple. But without thinking about your postings and doing job professionally with professionalism, we can do a lot of things. It is not that X post only will give you fame or name or. See, every person has some place in the system. If you are doing your job professionally, honestly, you will be required everywhere.
So we should not think too much about postings and transfers. That is what. ప్రజలకి నేరుగా సేవ చేయాలంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అంటున్నారు మహేష్ చంద్ర లడ్డా గారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మించి వేరే డిపార్ట్మెంట్లో ప్రజలకు నేరుగా సేవ చేసే అవకాశం ఉండదంటున్నారు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లోకి రండి, ప్రజలకి మంచి సేవ చేయండి. మీరు కరెక్ట్గా సేవ చేస్తే ప్రజలు మీకు ఎక్కడ ఏ పోస్ట్లో ఉన్నా గుర్తు పెట్టుకుంటారని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు డిపార్ట్మెంట్లో మనం ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా ఏ పోస్ట్ ఇస్తే ఆ పోస్టుకి న్యాయం చేస్తే ఖచ్చితంగా మనందరూ హ్యాపీగా ఉంటాం, మనకి ప్రజలు గుర్తిస్తుంటారు. కానీ ఎక్కువగా పోస్టుల కోసం ఆలోచించి పనిచేస్తే అది ఎప్పటికైనా ఇబ్బందిగా పడే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక మహేష్ చంద్ర లడ్డా గారి గురించి ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఆయనకి ప్రకాశం జిల్లాలో ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. ఎందుకు అంటే ఆయన ఆ రోజు ప్రాణాలతో బయటపడడం ఒకటి ఇష్యూ అయితే, కలెక్టర్ ఆఫ్ చుట్టూ ఉన్న ఆ క్యాంప్ని పూర్తిగా తొలగించడం పట్ల ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా ప్రజలు ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. ఒక కేవలం ప్రకాశమే కాదు, గుంటూరు జిల్లా రౌడిజంలో అణచివేతలు కావచ్చు, లేదా నిజామాబాద్ జిల్లా మాఫియాలో ఇసుక మాఫియా వైపు ఆయన ఉక్కుపాదం కూడా ఇప్పటికీ ప్రజలు ఉన్నారు. అంటే ఆయన స్టోరీని ఒక రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటే మనం చేసే పని ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్తుంది. ఆ పని ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత బదిలీ అయినా మీరు చేసే మంచి వర్క్ అక్కడికి వెళ్ళి మీకన్నా ముందు కూర్చుంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలు మీకు మంచి పేరు తీసుకొస్తారు. దీనికి ఎక్కడ పైరులు చేయక్కర్లేదు, దీనికి ఎక్కడ కష్టపడక్కర్లేదు, ఉన్న దాంట్లో చక్కగా నీతి నిజాయితీగా చేసే చాలు అంటున్నారు మహేష్ చంద్ర లడ్డా గారు. ఇది ఈ వారం మహేష్ చంద్ర లడ్డా గారితో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ. వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. I am Mahesh Chandra Laddha, presently working as Inspector General of Police, CRPF. For more videos of such type, please subscribe iDreams. Hello, this is Renu Desai. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. For more videos, subscribe iDream. Hi, this is Revati Chaudhary. For more videos, please subscribe iDream. For more videos, please subscribe iDream. మీరందరూ కూడా iDream ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.